Welcome guys to Action 254. Happy New Year. I know it's been a while since we were with you, but we are back again with my boy Jeff behind the cam. Yeah. So The show we are doing today is called Severance. It premiered on Apple TV. dem makay. Chok. Anza kujaribu kumnyang'anyia foil akamwambia let me out of here. Odeme alikuwa ananibamba Mimi kwa fighter. nilimpenda so the front of the smoked. Welcome guys to Action 254. Happy New Year. I know it's been a while since we were with you, but we are back again with my boy Jeff behind the cam. Yeah. Yeah, so tunafanya game 10. Today we, as we said previously, we are doing a show that probably a majority of you will relate to as people who work in a corporate setting, as people who go to work in general. Mtapatana na vitu culture tofauti za kazi, vi hustle na ukigrind kupata that back. So the show we are doing today is called Severance. It premiered on Apple TV. So those of you who have not watched it, go watch it. Those who have watched it, you'll probably know the events of the show and maybe relate it to your work experience. So let's take it away. Manyaji Jeff. Kabisa. Yeah, so Severance came out in 2022. It was created by Dan Erickson. He's executive producer of the show next to a guy you all know. Probably amkuwa najua yeye ni director lakini amedirect vitu kadhaa. Mazemi sikuwa najua personally. Ben Stiller. But Ben Stiller na direct story. Niyo na direct pia lini? Tropic iliko to? Tropic Thunder. Tropic Thunder ilikuwa funny. So movie Tropic Thunder. Najua Ben Stiller knows his craft behind the camera and in front of it. But this time he's not in the show. He's mostly behind the camera. So this show, it stars Adam Scott. Adam Scott, kama mshaona movie Step Brothers, Tika Mpuapo, and the show Parks and Recreation pia has been there. It also stars Zach Cherry. Zach Cherry, I don't know what many people know him, but kama mlionanga you season 1, kama mliona you season 1, you're probably seen Zach Cherry on that show. So though I think your time akwa ndio I think alikuwa na come up. Then there's Britt Lauer. Pia sidhani nimeona kwa vitu mingi, lakini kama you are a fan of a little show called Man Seeking Woman, she's there. She had a different hair back then. I think alikuwa brunette. Atiranga like the sister to like the main character. Then there's Tramel Tillman. I think watu wengi watamuona hapa, but I think I show it as small roles in Godfather of Harlem, ile for the Spiritica. Yeah, I think nimemcheki. Small roles alikuwa. Then there's Dechen Lapman. Kama mmemwona I think kwa hii kuna issue ya CW kunaitwa The 100. And then kulikuwa na Agents Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Alikuwa huko kama the mother to one of the main characters. Ilikuwa naitwa Daisy. Initially that character alikuwa naitwa Sky.
Then there is Christopher Walken. Najua Christopher Walken, hata kwa nimeswali kwa Mother ya Sky, nothing Sky. a very big actor. Mmemwona kwa movies kadhaa. Ile notable watu wameona Christopher Walken ni gana. Ni Deer Hunter. Ile kwa ile Ghana na nini. Hapo ndio hiyo ndio sasa ndio watu kumbuka sana. Cinephiles, I think you know Christopher Walken from that movie and many others since then, akina True Romance. Kama villains, but he's a very captivating actor. Then kuna John Turturro. John Turturro pia is another legendary actor. Cinephiles again, maybe namjua kama Jesus Quintana kwa The Big Lebowski. Amekuwa na roles mingi. Hata I think kwa ile movie The Batman, he was the main antagonist. Yeye alikuwa Carmine Falcone. Then there is Patricia Arquette. Arquette pia she's also a big actress. Kama ndukamana the show Medium, she was the lead in that show. Wanagubiza kitambo pia alikuwa the lead kwa the movie True Romance with Christian Slater. Yeah, so that is the main cast for this show. So this show, Severance, it has received critical acclaim for its cinematography, its direction, production design, musical score, story na performances of the actors. Recently, last year September, it won Emmys for 2 of those performances. The lead Brit Lau alishinda kama best actress as the character of Haley, and Tramell Tillman won as best supporting actor for the role of Seth Milchick, who you'll find is sijui ni kama antagonist kwa hii show, but you'll find he's very interesting person. Sijui kama mshaikuwa na mabosses wale wanatumianga big words, yani words zingine sophisticated, yani kidili na wewe wala mtu anacheka na wewe lakini ni makali. Yeah, I think he portrays one of those characters in this show. So, concept of this show is it focuses on employees at a company called Lumon Industries. So Lumon Industries is a biotechnology corporation in a perform procedure called Severance, which is a procedure where kuna kuinsert chip kwa kichwa. So each chip ina separate memories zako za job na memories zako za home. So I think mnasikianga ile unaambiwa mara mtu kama uko na mashida nyumbani wachia pale kwa mlango. Yeah, so yani now this show takes that thing literally, as in sasa inado ukuwe very productive at work, zile ma-stress umetoa nyumbani au leti kwa job. So I think it was meant to make the person productive at work. So now kama we Jeff, for example, ukikuja job, wewe utakuwa na memories za nini ilifanyika home. Okay, neza view yangu inaweza kuwa good pia kwa job. Job inaweza fanyika. Hii sasa ubaya hii story ya Severance ilikuwa inaingilia na yani ilikuwa inafanya mpaka inakucut off kwa personal life yako. Hapo ndo mali sasa naona kitu ilikuwa mbaya. Basically ni kama umekuwa slave sasa. Nikuwa slave. Una work, yani una work. So as in
pia I think kama vile mtaona some of these characters wanafeel bana, yani mi tashinaba tu hapa, sitaienda mahali, hata sijui nini inaendelea huko nje. Makabu ulikuwa na argument nayo na kuambianga huu hapa anaendanga home, unaenda tutaongea ujue character huko mbele. Nasema character alikuwa anaendanga home. Kila mtu huenda home. Kila mtu huenda home. Ni vile sasa maybe tumekuwa tukifollow one character ule tutaongea, sitaki kumpeana wetu beanza. Yeah, so in essence sasa ili for the purposes of this episode ndio pia msikuwe confused na what is happening. So the personality ya Job inaitwa Ini, right? Ini meaning yani yuko in work, at work. Na personality ya outside of work wanaitwa Outi. So hivyo ndio unajua yani kama mtu ni yuko what version of himself is he, right? So every time unaona mtu akiwa ofisi, hiyo ni Ini. Ikimwona akiwa outside the office, huko nje maybe kwa bar ama home ama wapi, hiyo ni Outi. Sawa? I hope tuko pamoja. Aya, so brief history of hii show, right? Starting from the creator. Dan Erickson, he created this show out of a period of depression after amemaliza kusomea writing for TV. So I think jobs are not coming readily at that time. So ikabidi ameingia kwa workforce, aka work for I think he got employed at a company that was creating doors, milango, a door factory. So akapata hii job ikiwa monotonous sana. So ikafika point akasema ati anawish yani for 8 hours a day anaweza skip tu hizo 8 hours, yani skip to the part that yani anarudi home kwa sababu yani I think iko mpo ile mbaya. So around 2015 hapo akamkia. So when he wrote this show akasubmit the pilot script to Ben Stiller's company inaitwa Red Hour Production. So Ben akacheza kama yeye. Then he was hired as in it went into production in 2019. Hapo sasa ndio akafanya as in he made I think ali oil machine sasa mpaka ni watu wakabuy this concept because him as a big name in movies Kabisa. na he has his own production company sasa, I think it was easier for them to buy the concept. Hata ndio alisaidia ku ground issue because issue already vile tu umesikia nikiwaelezea it is a weird concept, so alisaidia ku ground ndio maybe ku relatable to everyone out there. So now that we know this history, I think we are going to deep dive into now the pilot episode. Yuonyeshe events vile zinaenda, how as in step by step unaona vile the severance procedure ina work, right? So let's take it away. So the show starts with a woman lying on a office desk. Unajua zile za conference room ati good amelala tu. So hiyo vile tumesema just a few moments ago, hii is a weird concept that it is already weird that the opening scene the mtu amelala juu ya mezo. So this lady amevaa yani casual corporate dress inakaa retro, hata then inakaa recent. Ndio vile watu wa 60s ladies wa 60s walikuwa wanavaa one force I think wamevaa. I think hiyo ndio style na pop, so you can conscious. So tunasikia sauti kutoka kwa speaker. So is a who are you? So
hii jini inamwamsha. So yuko disoriented. Okay, huyo nani anaongea. So hiyo voice ina apologize asema pole, kuna vile sikufuata order vile nafaa kuuliza, lakini akamuuliza ati kama ungependa kufanya survey, lakini saa this lady is already disoriented enough. Halafu obviously unaweza papa confuse ukipata place hata ujui. Amwambia tuchukue survey ama ati I'm not interested in taking your survey. So anazuka hiyo ofisi, anaanza kupigwa mlango mpaka anaanza kuikik kati let me out. Hakuna mtu anafanya kitu. So finally yani after ameshindwa ile anajiangusha tu chini, halafu inabidi amelent. Lakini already vile tu tumeona this lady is very stubborn. Yani aumwambiangi kitu akastiza, yani vitu zikigonga mawe sudu anakuwa forced yani comply. So akakubali akasema sawa, kunauliza nini 5 questions. Sound. What do I get at the end? Anaambiwa it depends with the questions. So the first question anaulizwa, who are you? So afu tujuani mwenyewe ni chongumu ati that's the first question you ask me, alafu anaambiwa first name will do. So nakaife hajui jina yake. Haya, akaulizwa which US territory or state were you born? Confusion. Hajui. Haya, ati akaambia sasa feel free to say unknown kama hujui answer. Haya, akaulizwa swali ya 3. Name any US state or state. Anafikiri anaanza kuhizi maswali sasa kumuudhi, anasema Delaware. Haya, asa 3 ni Delaware. Haya, what is Mr. Egan's favorite breakfast? That does not make any sense. Alafu pia huyo mwenye anauliza maswali anasema right, juu pia yeye haelewi what does this have to do with anything. Haya, ya mwisho anaulizwa anasema ati to the best of your memory, what is or was the color of your mother's eyes? So hii kitu inaweza kumfanya kwe emotional because yani how come she does not know anything. So uliza ni kampuni ngapi unajuanga, because I take it this is some form of interview. He's like a new hire in this company. Ni kampuni ngapi unajuanga zinaulizanga for 12 questions. Because I'm so personal. Interview is Cause ya kapu kwa kala ya machama zake hapo ngongea mbaya. Lakini hata obviously the company don't know you, right? So okay, already all those questions. Okay, apart from who are you? Okay, hata who are you because see already ukiita mtu interview, si umepata kipa zake sema jina, hata ukiita mtu kama kuna long line of people nje ofisi atasema whoever ingia Bana. Lakini already vile hii imeanza. It's very weird. So I think pia it's a clue about the weirdness of this company. Ilikuwa weird sana mpaka tukwa debate naye, lakini sitaki kupatiana huko mbele, tumi sikuwa naelewa. Hata you'll find hata huko mbele these employees pia hawajuangi nini wakafanya hoi kapul. So after this lady hakuna swali amejibu but as incorrect. So
mlango inafunguka, ile mlango alikuwa amejaribu kufungua inafunguka. So Aman anasimama hapo, atuoni uso yake vizuri, fana mwambia it's a perfect score. Okay, so hiyo pia ingine ni weird. Perfect score aje na hawezi jibu. Haya, so si tuna title the title on the show. Before now tuna cut to mtu analia seriously kwa gari ile amelia, hafu anapauza machozi na tishu nini, alafu anarudisha kwa mfuko. So after ametoka tunaona yani hiyo distance bana ya mali amepaki gari na ofisi. Unashumbizi ni gari baka sijui mbona sikuuliza story hiyo distance. Isa zilikuwa refu. Juu enye hata tuseme kama unapuja kazini, si kutapana parking lot, unapanda tu lift mpaka floor ya ofisi yako bana. Lakini hii procedure yani ni mtu anatembea distance yote. Haya, akiingia anaonyesha mtu hizo, I think alivaa lanyard sijui akitoka kwa gari, si ndio? So akitoka kwa gari anaonyesha hiyo lanyard yake, halafu then unotice kitu ingine weird. The person at the reception ati anapiga, anauliza ati are you ready for Mr. Scout? Anaambiwa hata tusikia sasa, lakini ni kama ameambiwa yes. Haya, anamwambia okay, you can go through. So akigo kwa ofisi tanapita I think wana ni mablocks zao bana, ati severed access. So ngo kunaenda na wakati ingine weird ati akiingia okay, anaenda kwa loka, anatuizembo alikuwa amevaa. Haya, unaotis viatu ata change from zile alikuwa amevaa nje bana to za ofisi. Watch isen Atatoa watch avaa ingine ya ofisi, lanyard pia atavaa ingine ya ofisi. So akitoka hapo si anaenda na security guard, anaenda na pitisha hiyo the wand, security wand kabisa. Haya, akiingia kwa ofisi sasa ndio unaona ni how now the first clue about how the severance procedure works. Do akienda kwa lift sasa towards the floor yake, unaona sasa expression yake ina change. Juu tuna zoom tu ni depressed, lakini akifika kwa floor yake demeanor yake ina change. Kwanza unatumia macho zake tu, alafu unatumia effect unaona ana yuko somebody more confident training, anaka mtu tu social kabisa. So akiingia tunaona another weird thing, anapita kwa hallway ingine pia mrefu, iko na kona sijui kama sijui ngapi. Place ilikuwa ni kaka jela tu fulani. So si anaenda, alafu anavokiste ile serviette kwenye serviette ile kama ikipamuza nayo machozi, anashiba ni nini, anaitupa kwa bin, anaendelea. Alafu na notice pia kuna vile na kohoa, ana sniffle kama kona homa, lakini hayuko bothered na niaje. Hata kwa mikuli hata mimi sikuwa na notice hizo changes. Lakini ni very mtu yuko keen. Sikuwa naona amechange. Other episodes ndio nikashikanisha, but ya kwanza niko naona ni character tu ya mse. Sikuwa naona changes. Ile pia okay, hii literally but mtu professional kama yuko Yado kama keen. Kama kuna mashida home yetu, atamua the moment tu ana stepping kwa building ya ofevi, itabidi tu yani hata asikumbuke hata sijui maybe
wife amemjamia au nini bana, ama mtoto sijui ni rebellious shule ama nini amejua amekuja job. So maybe watu wengi watafikiria mse by the way kwani yani anachukua hii historia ya kuacha stress kwa mlango bana, vinoma aje. So akifika kwa desk yake anapata na colleague wake anaitwa Dila. Dila anamwambia na vile una brief ni kama uko na homa na ukiniguza yani itakosana. Si kuna pia I think wana reactigi ati akiona mtu ako na homa ubaya ambie usinikaribie. So I think nyinyi imekuwa kwa ofisi kuna mtu probably anakuambia hivyo ile hata safichi abufichi karibie hata kukusalimia na mkono kama wewe ni mtu wa kusalimia watu na mkono akhobia zi bana, kabal na mimi hayo. So kidogo having anakuja having ati anapura greeting anawapatia ati hey kids, what's for dinner? I think ni banta yao tu ya job ni bana. I mean, so I would not get into that so much but shortly wakianza kuongea but which is important hoi banda yao Mark, okay, this guy who he followed for weekend yake Bana, anaitwa Mark. okay. Iti kusema jina yake previously anaitwa Mark. So jina yake ni Mark Scout. So Mark Scout ni job atakuwa known as Mark S. Yes. Dylan I think hatukujua jina yake mpaka second season lakini alipaikwa juu Dylan G. Alafu yo Avi I think ni having B. So afu napata Mark akisema ati probably ni mgonjwa juu kuna colleague wake anaitwa Piti anaweza kuwa limeambukiza. Aya, kingine pia Dylan anasema Piti, I hope Piti akuje juu ni kama supervisor wao or department chief. Ati akuje ya witness akimaliza kuwa confile fulani juu I think ni wale watu yani wabena wafanya kazi ndio wapate reward. So having as we hear them speak we notice having ni wale watu wana follow rules babiolata ana follow rules yani anajua sijui principle sijui gani sijui tisa anajua everything about Lumon yani juu azins kuna kuanga na handbook fulani wanakuanga nayo yani ni kama ameilani yote sijui ma corporate ni wakuanga na sijui handbook yenye nabianga mtu lazima na hivi na hivi. Yeah, yes, kuna hizo set of rules mbaya sana na utapata mtu amekram yote na nafuata. So having one of those people asa akisikia watu wanamok the kampuni anaboeka naambia watu kuingia mbaya. Okay, so here having ni wala tu pia wanataka upate reward juu yani umework hard, si ati una work hard ndio upate remote. So sir una notice having na Dylan well they have very different ways of looking at why we work. Kabisa. Yeah. So shortly hii bata yao inakuwa interrupted na a guy called Mr. Milchik. Yeye ni supervisor wao. Knowing and mischievous character. Anapokosea kicheka endelea tu pole. So anaambia Mark sinaweza kuwa na kidogo. So anamuita kando. So as they walk through the hallway anaambia Mark tuenda kona Miss Cobell na ukiduti kona ofisi mpya. So tukifika hapo
make sure umecompliment vile ofisi yake iko poa. Haya, so kifika hapo, haya si Kobel I think iko mahali sijui tika anampanga maboxes or something. So Mark anasema hii ofisi yako iko poa. Alafu immediately Kobel anasema metrikia hii ofisi. Alafu anaangalia Milchikia, yani kwani ulinicheza, alafu unajekana lenga. Anaenda anasaidia I think Kobel kutoa kitu. Harmony, her name is Harmony Kobel. Harmony, So akitoka kwa hiyo closet, anaangalia Mark anasema wow, you look terrible. So Mark yuko, what does she mean? Akisi tunajua, okay. Ametoka kulia. Amekuwa analia. So alafu kuna watu pia watakuwa confused, yani kwani sikuficha enough as in the stress yangu. Haya, so wakiketi chini Harmony Kobel anaambia sasa PT no longer was with us. Mark anashtuka. Kwani nini nifanyika? Mbona mtu hakuniambia? Mbia hatukuambia because of privacy. So lakini we tujua tu he's whatever, he's no longer works here. So akamwambia so wewe ndo tutakuweka in his place. So alafu we notice Milchik si kuna ana plug-in speaker Bana. So another weird thing you notice with this company, ati bot wanasikiza hii conversation through speaker. Bana. Lakini aongee, unasikia tu static kwa speaker. So akisema tu ati ya bodo wanasikiza. Ilikuwa weird, So senetisha lanyeti yake, alafu anapewa wengine sasa anaambiwa ati now you're the new department chief of your department here ilikuwa macro data refinement. Because they're dealing with sijui kuna vile anafanya numbers or whatever. Mero ilikuwa nashanga akituendelea tu So anaambiwa sasa you're the new department chief, at your handshake is available upon request, which is also weird. Very. So okay, ameshtuka ati beshtaki yuko, lakini pia yuko ni kama yuko motivated. Sasa anasema nimepromotiwa, sawa. So anasema handshake. Ona shake hands. So abiwa first duty ya kufanya kama the department chief ni kufanya orientation on a new hire. So anapatiwa binder iko na manual ya vile kufanya orientation. So ambi sasa juu ye ni jazori kazi atasaidiwa na having kufanya orientation. Miji kamuza ama unataka ni kutufanya kali hustle living before jua nataka ujua nishati hata na tutafanya good job. Nasema zizi me and I'll do this. So si wanaenda kwa like a viewing room, which is another weird thing. As in Milsika na set up monitor fulani, alafu wakiwasha tunaona the same lady tuliona episode ikianza ndio yu sasa bana. So ndio tunajua okay, tumecatch up na the beginning of the episode. Ndio kwa nafikira walikuwa na brainwash lakini alisubude tuendelee tu So si sasa tunaona now the survey but from point of view of Mark. So the reason ati alisema ati si alianza na who are you,
afu avina kamwambia umeskip kuna mali umeskip na vile avi yani ukiwa na kabistep kadogo lazima atakucorrect. So akaambia Hamza akauliza ile swali sasa aliuliza after bada. So now tuna skip to where now alifungwa mlango after Heli amenjibizo maswali. Okay, I've bado but the lady is called Heli as nani? Heli. Mark informs her a bit late after sasa wamepatana sasa. Nilikuwa napenda jina yake lakini niko na kujua name. Nilikuwa nataka kumtaja alafu niseme vitu za huko mbele nipeane. So si Heli this lady sasa anaulizana. So Mark anamapologizia Bana. Anamwambia pole, I think niliskip kuna mali niliskip ndio kwa maana maybe you were confused. Afu sasa she's so confused that anamuuliza ati am I livestock? Ati why do you say that? Because I don't know my name. Afu anamwambia what is my name? Akamwambia your name is Heli. Heli Hart. Mwambia tafadhali keti. So akiketi anamwambia sasa so afu Mark sasa sijui kama juu I think amefanya nini for a while Luma ave think hii ni company umwambia ka you have to follow things to the letter. Yeah. So mnatisa hata hii nini hii akiongea this lady alikuwa na refer to Eve Zanda. So mpaka anakani kama competent. Una alikuwa na come off as in competent ama alikuwa na struggle kufanya style yake ya this orientation. Sijui alikuwa hiyo kampu ikianza vile sasa show ikianza kila mtu alikuwa na ka professional. Aungefikiria watu wanakudi wakora unajua. From the office hata vinye ofisi inakaa hata vinye wanafanya vitu kulikuwa nako ka illusion au ni watu professional. Ni kama jobs mingi sana unaganendaga kufanya. Ukisikia vinye client anaongea first day second day unason professional, we have experienced this. Like it is zile una go into deeper unakuja kundo client. So walikuwa naka competent he quotes wote kwanza milk tick na harmony sitaki kuwapeana tutajua huko mbele. So now I think the interview sasa inaanza sasa. So after Heli lakini Heli bado anakaa agitated kabisa juu ni annoying. Niko umedragiwa alafu sasa unapigwa interview. So see maybe sasa confused about yani what is happening yani sijui jina yangu niko na watu strange mbele yangu yani za maswali zingine zi make sense. So the following things yani anafanya akisoma kutoka kwa hiyo binder. So akisoma kutoka kwa anasoma kutoka kwa binder kama anasoma kutoka kwa binder. I think alikuwa anajaribu kuwa professional kupeana style yake na pia kufollow kile nani ataka juu notice akisoma alafu kitu inakani kama haiwaka alikuwa anaangalia kamera. So unasema ati cameras kila mahali na ni interview aje. So si akasoma kutoka kwa binder ati I noticed you looked afraid or disoriented, but the good news is you are at an orientation. So you ilikuwa meant kuwa card joke. Lakini hali anamwangalia hivi. Haya. Kwa so anaangalia kwani kuna mali nimeruka. Sawa. So akaendelea kusema ati you are on the 7th floor of Lumon Industries. So Heli iko confused ati the what floor? Zumanivizaka akiulizwa swali na the interviewee pia
anakaa confused, so hata akaandika tu yenyewe this is going very bad. Alikuwa nakaa drugged na maybe alikuwa nakanika mtu mbaya Nani Hale? Ile alikuwa nakaa mtu mbaya, Maka nakaa mtu mpoa, lakini ni choice ya mtu pia anaweza ona Maka akiwa mtu mbaya, ile akiwa mtu amedragiwa. Nasema ni choices. Lakini Mark actually alikuwa very from the time to kwa flow alikuwa very friendly, very straight. Dem yani maybe na wale watu anybody who is friendly sifai kumtrust. Juu why are they friendly and mi sijui jina. Alikuwa easily agitated. So ati atakumwambia anatakumaliza about the work life balance. So alafu umevisa adelipata kupeana analogy hiyo ya work life balance, anaanza ati vile siso sijui fanya nini, lakini dem already ashaboeka. Akachukua speaker akamrushia kwa uso, akakimbia kwa mlango, anapata ishafungwa. So Maka anamwambia hiyo mlango huwezi fungua sahi. Anamwambia let me out. Anamwambia maze chill bana, tulia tu. So akabeba file akaenda tu mali huko hapo karibu na mlango, mwambia please tu nipatie a moment. Si dem naye lakini yuko laptop lakini anakaa chini. So saa kifungua file hivi anamwangalia hivi, anaona hapana dem kuna vile akadecide kuimprovise, akasema okay saa my name is Mark. Pia mimi nilikuwa kwa situation kama yako. I woke up on this table. Ile sauti ilikuwa kwa the other end, alikuwa ananiuliza ati who I am, lakini vile like 19 times. So vile alipata hapo answer, akamwambia ati your voice will find him and kill him. But so sahi Hale vile namwangalia ananiambia what are you getting at? Mwambia afuata namuuliza did you kiss the voice? Kumwambia no, that voice turned out to be my best friend, anaitwa Pete. Namwambia there's a life to be had here. So hata ukiangalia Mark pia vile Mark ikisema hivyo, alafu Hale anamuuliza a life to be had. So hata Mark sasa anaanza kujidoubt bana, because pia yeye ajaipata ati mtu ati anamquestion. Hako nafikiria ati kuna mtu ata question enyewe hapa utakuwa na life gani hiyo. So yeye pia alikuwa ana doubt ni life gani wako nayo. So akajaribu sasa kurudi kwa handbook tena juu ameona amekuwa kwa ukuta. Udem akachoka anza kujaribu kumnyang'anyia foil, akamwambia let me out of here. Udem alikuwa ananibamba. Mimi nilikuwa fighter. Nilimpenda so the front of the smoked. I think many viewers walipenda Udem tu. Yani pia I think watu wengi pia wakajipata constitution kama hii. Alikuwa rebellious. So sasa si akasema let me out of here. So Mark akasema okay, niulize 10. Hindi uko uliza nini? Umeuliza mara 2 to be let out of here, so ask me again a third time. So ile akasema sasa sindio nimekuwa nikisema okay, sasa kama nataka niseme tena, wacha niseme Mark, I would like to leave the building. Alafu sasa bado Mark anasema kutoka kwa file ati I understand that you're not you don't feel like it is working out for you here, so let's get you out of here. So wanaenda kwa hallway. Alafu tuna notice maofisi mingi ni empty. So sawa Mark anaeleza Hale, anamwambia najua inakaa ni kama mafusi ni empty lakini tuna plan expansion. So Hale anauliza okay, kwa hivyo mi pia ni part of expansion? Kumwambia pana, weni replacement. Lakini sasa Hale notice that vile nasema hivyo hasemi ni kama iko happy that she's a replacement.
So nafika kwa korido fulani, anamwambia okay, sasa sorry, ndile milango, so nazaenda. So he end up tembea na notice Mark haendi naye. Kwani tuendi pamoja? Kusema hapana, me I'm not supposed to see you leave. So Heli anaona ni weird fuck, kusema okay sawa. So Heli anaenda akitoka anajipata amerudi tena, akitoka anarudi tena, ashindo hizi ni camera tricks gani bana? So anauliza Mark, mbona siwezi toka hapo? So anamwambia saa follow me. So wanaenda kwa Scobel anamwambia sasa najua pia umetikana Mark kama mimi, pia mi nimekuwa kitaka kuchapa mara mingi, lakini sasa juu ye ni your department chief, tafanya the next best thing yenye ye is screw up. So anafatia disk, umabia kuna video iko hapo, enda uione. So si Heli anaenda na Milchik kuna video. So but this time Heli si amekwa like ka plaster hivi kwa uso, ndio vile ligongwa. Thika si tu notice ligongwa ali bleed. Cause hiyo kitu vile hiyo force alichapone na hiyo kitu bana. Yeah, so Heli nani anasomea Mark ati Mark amwita najua uko upset. Yes, I'm upset. So anamwambia now anamwambia some analogy about ati mama yake atheist alikuwa sema ati there's good and bad news about hell bana, lakini nani iko confused about what this has to do with anything. Akamwambia sasa ati as in team yake ya microdata refinement, it can go so good or so bad, but depending on the people who are in that team. So tuna cut to Heli ameke hiyo video. So hiyo video ni ya yeye 2 hours before apatikane kwa hiyo meza bana. Amerekod akisema ati ameaccept she did the severance procedure of her own free will, hajafosiwa na mtu. So Heli yuko confused yani. And you unabsorb, so hiyo video ikiisha, so anabsorb situation iko kwani ni wapi niko huku, so anauliza Mark, so niko trapped here, sema no, you leave at 5. Lakini akamwambia tia actually 5:15 because they stagger the exits. So for those who are confused about what staggering the exits means, it means sasa ni kama hii company iko so controlling that colleagues don't leave at the same time. Tuseme tunafanya kazi na wewe na maybe Pinyi na Celia. So mimi nikitoka 5 PM, wewe utatoka 5:15 na Pinyi atatoka 5:30, Celia atatoka 5:45. So so far hii kampani imekuwa na red flags mingi, because if you are colleagues, right, at some point mtakuwa friends. Mtoka kwa ofisi mtoka nyi wote kama mnataka kuenda like kunywa machupa kadhaa mtaenda pamoja, lakini hii kampuni sasa niko ati wewe utatoka saa fulani bana.
Now because they're severed, right? Au utajua who is, hata wewe utajua ati wewe ndio tumetoka kwa ofisi na wewe. Mi hata nilikuwa naonanga nikaa hiyo ofi hata nikushow nikaa ni Mark peke yake nilikuwa naendanga home. Lakini because deliberately they were showing what's life there. Okay, he's the lead. Is the lead Right? But now, okay, pia I think hii show imekufanya wewe as one of the viewers umeiangalia from another angle. kabisa. That's what I was telling you Because wewe as in wale colleagues wengine, right? Pia probably wanafikiria wewe uendangi home bana. naye pia na wewe utafikiria pia endangi to all where you ever meet ni wapi? Kwa ofisi. Aya, so I think from here we see Mark now go home. Anaenda kwa elevator, anarudi to his depressed state. Tunaona sasa kile anafanya akiwa home, anaona TV, anakunywa and anakunywa little bit too much. Kidogo kuna knock kwa mlango, ni sister yake. Amuuliza, are you ready? So Mark anashinda, ready for what? Sister yake tu anachoka tu, anasamani yani ushasahau. Mi hata sikuwa najua John sister yake, niko najua ni beste yake. Nilijua huko mbele ni sister yake. I think kuna vile ana relate or relate to friends relate na kuna vile siblings relate. True. So so Mark anakumbuka yenyewe nilisahau. So kwa party, si kwa party, actually we have a glimpse of their conversation in the car. True. So Mark anauliza hiyo event inaitwa ati dinnerless dinner party. So anauliza ati why is it called why is it called a dinnerless dinner? That was so weird. So ndio as in already hata tunajua the weirdness of the host of this thing before hata to meet. So sisaki akasema normally angemleta but yani I think atalikuwa ataka kuwa around people kwa sababu kuna anniversary ya kitu of which we don't know in approach. So tukifika kwa event tunapata wanakaribishwa na husband ya Devin. Okay, sister ya Mark. I think I took mention. Sister Mark anaitwa Devin. David. Husband ya Devin anaitwa Ricken. Ricken ni author. So anawakaribisha, they go to the event. Kuna other people, friends of Ricken. So Ricken, through this conversation sasa we learned that Mark's wife recently amekufa. Hata ndio tulikuwa nafanya Mark alikuwa gari. Bado ana agree with the wife. So we also learned that he was a history professor before aanze kuwork at Lumon. So it has been 2 years since yani aanze kuwork at Lumon. Alafu Ricken ana reveal that Mark yuko severed. So Devin achoka namwambia I think ilikuwa choice ya Mark kuambia watu yeye ni severed. So the moment yani watu wameland yeye severed yani wanamuuliza maswali ati how is it ati huko ati inajua ni kuna 8 hours of your life are missing. Ile ati unaenda job alafu una skip tu ukitoka job
how is that feeling. Eh. So from this conversation pia we learned that that severance procedure is very controversial. Probably I don't know kama kumekuwa na, I think kumekuwa na debates kwa hizo episodes za huko mbele, but wewe for kuoka mtu wewe ka Jeff o procedure kama hiyo wewe unaweza opt kuifanya? Hiyo ni mbaya sana. Hii kukua severed, kuna two industries nimeona, moja ni advertising industry na media industry. Zote ziko kwa media zinakuanga hivyo, yaani ukiingia life yako yote ni hiyo agency ama ni hiyo media house, hiyo media agency. Yaani unapatanga watu wengine wananga hata life ya nje. Hata akiona mafamilies ama those who delay getting families because the life of the hata nilikuwa na merabista yangu dokte wako hivyo pia. Kwanza ya usini wazimu. So do you think doctors or media people, if they have families, they have strained relationships with their families? Wengine but Kenya wana try. But doctors na hawa so wanafanyanga kwa art agencies. Kwanza hizi big names hizi taja tutakuwa suit. Wase huko toka kama michizi. I can imagine. Yeah, so kwa hii dinnerless dinner party conversation I think inaanza kuwa tense. Actually hata kuna mtu hapo ana behave ni kama anajua about the severance procedure, lakini I think anatebeti tu ina offend Mark. So they can kuona there's some tension, ni kama anadivert the conversation Kabisa to something more pleasant. So baadaye so Devin wanaongea na Mark, anamwambia yuko proud of yeye for taking the severance procedure. Lakini aoni yani hailewi mbona anichukua. Mark anasema inamsaidia. So I don't know, wewe unaona kama ilamsaidia? So far vile umeona side zake zote mbili. Mark ako brainwashed. Ako kwa hiyo severance hiyo all that shit. Ako anajua nini inaendelea. Hapo kwa brainwashed kabisa. Hakuna venye ilikuwa inamsaidia. Alikuwa na feel hivyo but hapo anajijua. Atili uko mbele ndo sasa tutaona. Sa unajua mpaka Devin anasema me as in shutting off your pain for 8 hours a day Bana. haoni vile yani it makes sense. Isaidi hiyo kitu, it makes sense. So Devin anamwambia since kuapa utafanya takutengenezea mahali ulale, hakuna haja ya kwenda hivyo nyumbani Bana. hii usiku. Yes. So mahali analala ni a room where ati meant for their child, their future child. Is not wazitanga the nursery. Sijui kama ilikuwa I think ilikuwa ni room Rose. Ilikuwa room Because kuangalia pia weirdness ya Rikem. Rikem anasema ati hii room iko na bed zote throughout a child's life until atoke kwa hiyo nyumba. So ati kuna cot, sijui kuna twin bed na now ati a bigger bed. I think kuna beds kama 4 hivi. Sasa ati apparently ati kwa sababu kwa sababu ati ukiswitch out bed ati after child has grown
ati kuna vile utamuumiza or something, kabisa. so ati he you prepare in advance, so aki grow from court atajua sasa hata ameotujo court atalala kwa hii side ingine hapo. Alikuwa jamaa interesting sana uliki. Haya, So alikuwa chizi maandika vitabu mpaka michizi, but nilikuwa napenda karakta yake, alikuwa lively. lakini nani kuna vile alikuwa na drive Devin crazy sasa kidogo Kabisa. lakini Devin alikuwa nampenda nonetheless. Two different characters. Endelea. So that night Mark akienda kunywa maji, anaona mtu akimwangalia from the kitchen, so akitoka anaenda kuangalia, huyu ni nani aniangalia, alafu distractiwa na saa gari ikipita Bana. so akiangalia anaona hey, that person is there. So the following morning anaambia Devin, hey Devin, maybe ilikuwa tu mtu amelewa tu, stumble upon hii nyumba alafu akaenda, maybe kuna bar fulani hapa karibu, maybe hapo ndio alikuwa ametoka. So the following morning actually it is morning akimwambia hivyo, so si nani anarudi home, Mark anarudi home. Yes, so anaenda kwa bar fulani, right? Hizi maba ziu za chapuli. Aya, the reason niko hapa earlier, right? Walipatia akiingia before akitoka job, si alipata envelope kwa gari, ati ilikuwa message ya kumwelezea ati mbona ameumia kichwa, ati sijui aliumia kichwa, sijui aki kama ali hit on a wall or something, some kind of explanation. So ati akampatia gift card as a consolation for his injury at work. So now he's here. Akingoja chakula anaongea na mtu kwa simu anaitwa Mrs. Selvig. So Mrs. Selvig ati wana discuss about ati Mrs. Selvig mara mingi hiyo confuse between recycling bin na siku ya recycling, siku ya garbage. They over there think wanafanyanga, kuna system wanafanyanga ya recycling. Inakuanga fiti sana, tuko kwa organized hivyo. Tubiwana kusafi. Yeah, so si anamwambia, alafu kuna kitu weird na hii conversation, ati huyo Mrs. Selvig ati uko wapi, ati ni anamwambia mali uko, alafu anauliza iko interested kujua nini anafanya huko. So hii conversation haiendi bali before the person he saw last night akiwa kwa Devin anakuja and sits across from him. Anamwambia have the call right now. So Mark anadanganya Mrs. anamwambia food imekuja na nitapeleka hii kwa moto kama hiyo. So akahama. So this person anajaribu kuona kama anamjua ati so Mark yuko confused, ashindwa we ni nani. Katika anamwambia vitu za job, anamwambia na introduce asema uni PT. Si PT ndio walikuwa naongea naye the previous walikuwa naongea about yeye at work, lakini since Mark iko severed, akiwa kuija hizi kumbuka PT ni nani. So bila kumwambia okay sawa, probably ujui mi ni nani, lakini we work at Lumon na amepata njia ya
reverse hiyo procedure ya severance. Mark iko lakini mi sitaki kuwa severed. Sitaki kuwa unsevered. So PT anamwambia anamsukumia envelope, amwambia sitaki hapa sana juu probably we are being watched by people connected to Lumon. So shika hii envelope kama unataka kujua nini inafanyika down there at Lumon, we tu fuatilia, alafu upio kwa mani nitakwambia. Upiti alikuwa amechoka kabisa. Vile anakaa ama azini ya kuchoka ile ya Alikuwa ataka I think akiwa huko ndani walimistreat vibaya sana. Sasa alikuwa ataka way out na kuchana watu wengine. Nikaa alikuwa ataka kudestroy hiyo kampu. Hata vile alikuwa anaongea. I think maybe alichapa investigation zake akafind vitu zenye Place legit. hii place vile unafikiria. So si Pichi anaenda. So akienda Mark anarudi home. So before tovya kwa gari anafungulia envelope, anapata ni card. So card Pichi sasa anamuelezea amwambia ati ni I think best friends at work nini. Kama anataka kujua what happens at Lumon, afuate aende kwa hiyo address inakuwa imeandikwa nyuma ya card. So akienda kijani anapatana na Mrs. Selvig, alafu Miss Selvig I think ana apologize for mixing up the pins, alafu kumbe tuna find out Miss Selvig ni Harmony Cobell, her boss at work. So at first kuna time ulikuwa unajiuliza whether Bia na nini severed. Vibaya sana. Miss Cobell. Vibaya sana. Niko naona akiwa nje yuko fiti. Unajua akiwa ndani ni evil. Mimi nilikuwa nafikiria nani ndio the badass guy. Milkchick. Anajua ndio ana interface na employees, so hii inabidi kuwe hands on. Huyu ndio bwana ni demon. Lakini I think of as the show goes on utaona, especially season 2, I think maybe uta sympathize with Milkchick a little bit more. So hapo ndio the first episode inaisha, the Severance. So we're going to cover the whole season, but we'll look at the show in terms of the severed people and the unsevered people. Ndio tuelewe yani how their perspectives, right? So we are going to start with Mark. Mark ni the protagonist of the show. So we are seeing this whole season and show through his eyes, because so far for season 1 tunaona things perspectives his ini na his outing. So most of the other characters, his severed colleagues, hatuoni their life much Kabisa. So Mark, wacha tuangalie his arc when with his ini Mark S. So Mark S vile tunamwona anapromotiwa kama
ini anakaa kama department chief wa micro data refinement, because lakini tuta refer to macro data refinement as MDR. So mkisikia MDR unajua tu ni department fulani. So anafanya chief after PT anaambiwa he has been let go. So what happens nile baptism by fire. Ile unatushwa kwa deep end bana. Find your way out of the swimming pool. So si anapewa hii task ya vile tuliona alipewa task ya kufanya heli orientation. But sasa yuko disillusioned first na best friend yake hayuko. Amepatiwa kazi ya kudeal na mtu kichwa ngumu sana bana, na bado he's trying his best to contain the situation, but my bosses wanamwambia wewe nini nafanya, hautaifanya kitu right. So inaanza ku question nini yake, question his role. So na kukatovia Mark nika loser, yani vivini tu everything anatry kufanya nika kitry kufind himself, nika najipata yeye ndio the wrong person, unajua. Jota akiwa kwa system hata ajui. So nani Mark S. Yeah, so unajua pia watu pia wanaanza kujiuliza, okay, hizi rules tunaambia tufuate zinatusaidia? Hata job wanafanya wanakaa tu confused. Lakini unajua sasa I think every one of them unaona anajaribu kujipatia purpose kwa hii kazi wanafanya. Kama Dylan unaona sijui ati ana work ndio apate rewards. But another thing inanigonga kwa kichwa saa hizi ase nika salu pia inaingia salary nika inaingia fiti, kitu nawasumbua ni working conditions. Ile kama job ndio life yako unasema as long as napata kitu ya kunisimamisha wacha tu nijikaza. I think maybe 20 hours per day. There's something I add up. I'm a normal 9 to 5. Si kuna clocks. Yes, si normal 8 to 5. Uko right. Then officially toxic. Yeah, kuna toxicity fulani. Ni others like now merudi high school zile strict. Yeah. So, Mark S, right? As in alongside hiyo tough job ya kucontain heli, anapata map yenye PT alimwachia. Unajua kuna hizi staff photo wanakwamba wameweka kwa desk zao, mtu nini True. ya kuonyesha these are my workmates. So I think nakumbuka kuna time alikuwa nabadilisha zile za kitambo ndio aweke zenye zile picha alipigwa na heli. So si anapata map. So akipata hiyo map hivyo confused, PTA inaweza kualiacha nini hapa. So anahandle sana na kina heli juu hakuna mtu anafaa kuchora map ya that place. Kuna zingine weird ati mtu afai kuchora map, afai kuwa na any other book apart from the handbook. So vile Irving anapata hiyo book, analetea Mark. Nimesema Irving. Irving vile anapata hiyo book analetea Mark. And it is a very controversial thing kabisa, because kitabu ingine inafanya hapa.
So the reason hata hii book ili end up hapa tutajua mbele. Book ya Ricken. Inaitwa The You Are. Hii book is a self-help book, but because these are is hawajui any other life apart from this, yani ni kama inaanza kuwapatia hiyo psyche ya kuwa na more independent thinking, or si live a life of the rules bana. So baadaye sasa si Dylan anawambia about kuna OTC procedure, overtime contingency. So by this time ani kila mtu the quartet, Mark, Dylan, Avin, Haley, ni kama wanaanza kusemaje, wanaanza saa kuwa curious. Okay, so hii ni opportunity ya kujua our life outside Lumon. So yeye wakati anaaktivitiwa ana wake up on the outside anapata very surprising information about ati kumbe akona sister. Kumbe the author of the book that yani amekuwa kisoma ni brother-in-law yake. Kumbe amelearn something surprising about therapist Miss Casey. Aya, huyo wellness alikuwa anaitwa wellness counselor. I think alikuwa anaitwa wellness counselor. Ndio. Aya, so auti ya Mark si tuliacha sasa PT anamwambia about integration. I find out about what Lumon is up to. So anafuata ile address aliambiwa kwa ile card. Right? Aya, wakaenda akapatana PT yuko hapo. PT anishi kama ki greenhouse yani. Maya yoja ameishi hapo hizo siku zote. So call him, anamhouse kwa basement yake. Sindio? Alafu akirudi anapata PT hayuko. So anashindwa PT iko wapi? So akitoka kwenda kumtafuta si anaona ambulance. Anaenda anapata anafuata hiyo ambulance. Unajua ile feeling mtu anapatanga ambulance kama inatokea place kama hii, something is not good. So anapata furious, anafuata hiyo ambulance, anapata PT akitolewa kwa store akibleed mapua. Juu si PT sasa alimwambia akona hiyo reintegration kuna vile inaleta some sickness. True. Kaka signs za nini? Signs za radiation sickness, ile mtu anaanza kutapika sijui nini. Lakini sidhani alitapika kweli. Sikumbuke kitapika. Aki alikuwa na bleed kwa mapua. So ile vile anaona upse amedai. Anaona upse anaweza niletea shida. So unajua maybe ana suspect wao watu wa Lumon walituma mtu Akuja made. So anakimbia home, anaficha evidence ati umse amekuwa kwa kijake. Alafu anapata phone yake bana, phone ya PT. So phone ya PT inalia lakini hajakuwa akichukua. Lakini baadaye anaijibu
hiyo phone ya PT. So akijibu ati anapata voice from the other phone, from the person on the other line that huyu ni Mark Scout. Anashtuka anajua jina yake, asema tupatane. So akipatana na this lady anamwambia waende mali. Yeah. By this time kuna mtu tutapatana naye huko mbele anaitwa Grena. Mtu Grena vile alikuwa ni kama ni security enforcer. Alikuwa security mwingine mpiaji. Head boy. So amekuja aka-investigate. Ati vile PT alikufa. Baya. Si wali something happened, walitapa investigation. Alafu evidence ikapoint to this lady that Nani is with now. Mark. So lakini Grena sa alifuata Mark from home, I think. Kabisa. Si ndio akakuja akauliza, hey Mark, my name is Doug, we work together at Lumon. Alafu before hata ongea sana, this lady ana mada na baseball bat. Ile fast papa. So vile wakifanya hivi wanampatia nini? Anampatia card access. Unajua Nani alikuwa unsevered, so alikuwa na access to many departments. Alafu wacha nikatikiasi. Mi hapo sikuwa nimeshikanisha Mark yuko hiyo severed, unajua. Mimi niko na Namibia nashikanisha 1 and 2. Mpaka hiyo part akipatio card kisema tu kumbe kitu piga watu wako under chip fulani. The reason that name of the show is the concept of dividing your personalities. True. Yeah. So Mark card atakuja kutumia huko mbele. Right? Tutajua ataitumiaje. Haya. Let's go to Heli. So Heli ndio the new hire, rookie. Sema rookie ama trainee tumike tu rookie ile place. So ilikuwa na serve. Na tumeona yeye ni very rebellious against things that she doesn't understand, because her memories is how she ended up there. So the first half of the season amekuwa kijaribu kutoka hapo, lakini she's not successful. Ile wakipigwa picha, ile alikuwa amejaribu kuingiana nao watu, so akipigwa picha akasema hapana, siwezi kaa hapa. So what she does, ati anaandika message kwa one of these pads, hizi pad ndogo, sticky notes, I think a sticky note, ati anataka kupitishia her outie message ndio amwalao a design. Namwambia huwezi fanya hivyo, kuna kuwa na code detectors kwa kwa elevator. So ile kijaribu kuingia kwa elevator na hiyo kanot, maalam zinalia kila mahali. So hata Nani kijaribu kumfikia, kuna vile mlango inajifunga bana, so hawezi fika hapo. So ndio Grena si ndio natokelezea sasa bana, anataka kupea Heli punishment, lakini Mark ana intervene. Anaambia Grena, huyu ni trainee wangu, hakuwa anajua vile anafanya, so it's on me that ame set off hizi alarms. Hizi alarms. Haya, so kufanya hivyo
Mark sasa ndio anaenda kwa break room. So at this point hatujui break room inafanyaje, but now like thinking about it, vile vilionoko mbele it makes sense, that name break room makes sense. Kunenda na kubreak. So aya ameona hii imefail, so next thing she tries to do, I think anafanya nini, anajaribu kuandika other kind of notes. So first ile anaenda si iliandika resignation Kabisa. alafu nani akakataa, alafu aliandika form ya resignation alafu auti akasema alimedeny hiyo request. So anaenda kwa choo, watu wanafikia amekuwa upset, alafu lakini anakuwa worried juu dem amekaa huko with like 45 minutes kona si normal. So Mark akinifuata anapata amejaribu kuandika notes lakini cleverly, unajua ile I think mtu anaweza fanya hivyo, ile ati hii mkono na hii mkono ukishikanisha hivi ati unaanza kuandika hivi. Kuna ma legend. So I think apparently Hale is one of those legends. So ati anaandika notes, so ukishikanisha hivi ati nasema let me out. Amwambia hapana, huwezi fanya hivyo. Any form of lettering code detectors zitapata. So akamwambia hebu washa hizo mkono zako bana. Vyalingia hiyo nini washroom. Next anajaribu kwa anaandika message kwa note, alafu anaikunja anaificha kwa hizi cup za biro za kalamu, alafu kumbe ati anataka kumeza so anataka kumeza, alafu ndio maybe out yake akienda tole aitoe lakini ni nani nani atataka ati kuona kuna kitu kwa shunde yangu, wacha ni investigate inasema ni so okay, hiyo ingekuwa very messy situation ati ngiza mikono kwa choo anatafuta ni nini hiyo nimetoa. So lakini before ameze tulikuwa kumeza kama vile unamezanga capsule alafu na maji. So before hata afanye alikuwa ameweka kwa mdomo, saa kitaka kunywa maji Maka alipasha muona kitambo. Ambia sasa just in case you found this relevant for some reason, code detectors bado zitacheki bana, bado zitacheki bado zitaona hiyo message umeandika au hiyo kitu umemeza tu sahi. So I can't stress enough Milchik akikupata ni better umwambie how recently kulimeza hiyo kitu ndio ajue which end bana to take that pen card from, either utapiki ama ushode, ni choice yako. So akamwambia leta hiyo kitu. So Heli hivi akatema hiyo kitu kwa mkono yake, akamwambia okay, sasa ndio utafanya tutenda kuna tripati alikuwa ameorganize sijui ile place inaitwa perpetuity wing na before when hiyo wing ati ilibidi ati ameenda kuuliza nani permission. Ilikuwa procedure nyingine weird ati lazima ujaze form, Milchik akamwambia ati ajaze form ati aone Kobel ndio aitishe permission ala sijui aambiwe nini. So akasema sawa. Hata kwenda kwa hii wing ilikuwa idea ya Avin alikwambia maybe sasa ata appreciate the fact as in kuwa huku akienda hiyo perpetuity wing. So akienda as in kuna tisijui ma statues za all CEOs of Lumon before since the company started in the 1800s.
Okay, yani unaona witness hii company tu inaongezeka. Kile bana. Wanaandika ati quotes so from each of the CEOs, that is the first ati woman CEO sijui nini. Kapata iliwi kibaya. Kuna kampani zuku kuna wanakuanga na ati wameka sijui ma statues ama ma. See the best thing wanaweza ni ma photos. Photos Lakini I believe kuna ma companies hapo kana hiyo idolization ya founder. Si ndio? Ati namwambia sijui founders sijui alifanya sijui nini. Thinking back nimekuwa kwa situations kama ya tu uko mbele. Nimekuwa situations zenye that has been done hata high school A level. Anyway, tuendelee na story. So Heli hana okay, anasema tunaenda huku ya nini, lakini Saju anapelekwa sawa. So Dylan apparently ameinvent hii game ya some kind of mwa Kenya. Ati wakienda perpetuity win. Wana guess ati ni nani alisema quote fulani. Among our CEO or key figures kwa history ya Lumon. Bana. So during the tour anapata one of these mwa Kenya. Alafu anazushia maka na mabishi. Hii ni unafanya. Unachukulia history ya Lumon kama joke. Alafu wana notice Heli ya yuko. Bana. Kumbe kalihepa. Ile kwa mtriki jo. Triki gale. So kumbe ati alizudi mali alitoka kwa ile I think alikuwa na approach ile stairwell. Ndio ile stairwell ya beginning of the first one of the first scenes yan. Yes. So hata speaking of hiyo mlango, I think episode 2 wanatuonyesha mbona Heli alikuwa anashinda anajipata akirudi the same place. Si wanaanza na ati make ile statement ya kukubali kufanya Severance. Alafu akafanywa tuko na Milchika akiwa hapo akifanywa hiyo procedure. Nenda niko na kwa biu Heli nikaa kwa nenanga lakini tuendelee. Si ndio? Tuko na hiyo procedure ikifanywa. Yani wanaendelea kutueleza yani how Severance works. So as in sasa so vile atilikuwa shinda kirudi the same place, kumbe ilikuwa akitoka anapatana na Milchik, anamwambia kwani mbona nashinda kitoka? Kamwambia si ati it happens. So Milchik anamwambia we rudi bana. Akitoka Milchik anamwambia we nini tu we jikaze, you'll find that in time kutakubali hii place bana. Aya, so that same place anakuja saka maka amemfuata mbio, anakuja amepatia mlango imefungwa. So what she does, anachukua hizi extinguisher, anapasua hiyo kioo bana. So anataka ati akitoka nje akue auti ataona hii message kabisa. So hiyo plan ina fail. Jumaka anamfikia anamvuta, lakini this time sasa because Heli clearly ndio ameviolate, hakuna excuse. Maka hizi sema ati mistake ni yake. So Heli tu anaitwa na nani na Grainer, anapelekwa break room. So kwa break room ndio tunajua nao yani why it is really called the break room. Wala kwa cheza na brain yako jo. So ati anakwambia ati ukae mahali mna ati kuna kiphrase unaekeo bana. Ni kama ile prayer nini
the Lord's Prayer. Lord's Prayer. Kitu kama hiyo wanaekewa hapo kwa kiglas fulani hapo. Milchik yuko side moja, Heli hiyo side ingine, alafu anaambiwa recite hiyo phrase apologize for the mistake she has done bla 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 bana. Alafu sijui Milchik sasa, unajua vile kuna kwa lie detector kuna ati zitangwaje Lazima bado hiyo kitu kale hiyo shit inatoka inaonyesha like kaka yuko nini, kaka yuko for real. Yani kama adanganya So kiangalia hivi anaona huyu anadanganya, anamwambia rudia tena ni actually hapo for a day and a half. So by the time yani walikubali kuachilia Heli ati ameisema like 1072 times. Wala. Hiyo wenyewe hiyo ni kaa torture. You hear the same thing 1,000 times. Haya. So tunafikiria Heli amecomply. So siku moja unajua hizi vitu za wakati ni paper cutter kabisa. Hii paper cutter ile una shape nini ndio inakuwa, I think visali unafanya binding au kama unakata karatasi ndio zikuwe nini fulani shape fulani. So ati akachukua akaenda kwa Kobel akamwambia ati adakata mikono zake unless amwalao make video to her out bana. So wanamwalao anamekio video ati atakuresign. So akienda sasa, si hiyo timu yote ya MDR na Kobel na Milchik wanamwona wanasimama akiingia kwa lift, alafu anaambia Mark, I will tell you to go to hell but you're already there. Alafu before ingie kwa lift, alafu anaambia kina Milchik, I was never really sorry. Alafu anaingia kwa elevator. So akiingia anarudi tena anapata akona different disc than ile alitoka nayo bana. So akienda wanacheza hiyo video wanapata out ya Heli ametengeneza another video bana. Amesema nimesikia you threatened to cut off my fingers, but here's the thing, I am a person you are not. I make the decisions, you don't. So your resignation the request is denied, and if you ever try to cut off my fingers, I'll make sure you regret it. So Heli yuko there, imefail, lakini vile nani anasema ina mahat out yake. So kama retaliation anachukua nini extension cord, cable extension, anajaribu kujinyonga kwa elevator, but luckily Mark anampata, anamsave, alafu pia Grena pia anasaidia bana. Lakini sasa nini after soon as amemtoa, alafu wakamtoa kwa elevator bana, anakanekana enda kufa. Grena anaambia Mark bingia kwa elevator bana. So si Mark hiyo ni Mark alikuwa enda home, so akirudi ana ile fia alikuwa nayo fia kitoka alafu ana transition to his outie. Yani hiyo ni very good acting kabisa, because as in ukatelu mtu hata has no clue nini imetoka kufanyika. Lakini sasa when he goes back to work the following
day ile fear ya aji udem alikuwa anajaribu kujiua Bana. inarudi. Bana. So Heli wakati anarudi sasa job, so anaona udem alikuwa anajaribu kujimada. Kobel chooses not to tell the higher ups. Wachata ni cut off hata kidogo. Unaona time akirudi home Heli. Mimi nilikuwa na dude maendangi home. Juu kolona kwa lift ndio kolona nguo yake na change. Si anaenda home ana change. Sasa mimi kolona ude nikaa tu hata kioko lift maybe anafikiria anaenda home. Alafu kuna vile tu juu yuko under hiyo chip ina change nguo. But uko mbele vile tukani extrain Kwa chichef. yani kwa nafikiria yani ube mtu ni robot ya hii place yani unajua. Okay, kuna watu wata creative. But kumbe ube pia nenda home na kama unajua sana nilikuja nikashikadisha jua hii season ilikuwa all about Mark. Tudele. Aya, so si Heli akirudi sasa Mark Milchik alikuwa shambi ya Mark. Heli akirudi mjaribu kumpatia the kind eyes ndio afiliani comfortable juu ame experience ordeal lingine weird. So okay, hapo unaona the manager part of Milchik kile anataka ataka vitu zikuwe chill, yani anajua kumanage compared to Kobel yani ile dictator kabisa sort of akiamua kufanya ati sijui nini ifanyiki anasema, alafu hata ni wale akisema kitu anasema kitu kama kuangalia ile dismissive but nani Milchik ni yule mtu ana interact na watu anajaribu kama kuna chaos kabisa. So si Heli akitokea Mark yuko hapo anamcomfort nini. So the nani wanaorganize sasa ati now Miss Casey ati akaya kimobserve ati kama wellness check Kabisa. na sasa ni kama hawalei about managing situation like this. Sasa unajua sasa hivyo si ndio mtu atakuwa even more agitated. Ati wewe sasa umepitia trauma fulani alafu ati mtu sasa anakaa hapo ati akikuangalia. So nani ilikuwa very unsettling. Hata nani alikuwa she was a kind of a weird person but tuko melted why. So si Heli sasa tia nenda anatoka anaenda kwa washroom anajaribu kuosha hiyo bruise iko kwa neck yake. So akitoka ati Biskisi anamwambia hebu describe your experience. Unajua ati afanya moja out of her sight. Ati hebu niambie experience yako kwa washroom. So Mark anaona this is too much ba. So anajifanya amemwaga chai. The coffee. I think coffee is their thing. So anamwaga kwa hizo notebook za Miss Casey. So akamwambia pole. So itabidi ati umeendea zingine hizo notebook zake. So ati yeye alikuwa anataka ati waende na Heli ndio akipa nayo na Heli akamwambia wacha nitabaki hapa na yeye wenda. Ati juu ina take 8 minutes round trip kwenda kuchukua hizo vitu kurudi. So si Biskisi akienda sasa Mark anambia Heli si twende tutembee tu. Na nilikuwa nimesahau during orientation sikuonyesha pen caps maliziwekwa. Heli anajua ni bullshit but anasema anakiangalia Dylan hivi anadecide to humor Mark. So anaenda tembea, so anamwambia unaendelea aje? So ndio kwa maana sasa uliniambia tu kuja hivi. Akamwambia
si ukataka tu kuona vile unaendelea, alafu pia anampeleka kwa ofisi fulani bana. Namwambia sasa nimejaribu kutengeneza map ya this whole place, lakini vile amechora si detail kama ile ya nani PT. So the reason he does this is earlier, right? Vile alipata ile maps alionyesha the other colleagues. Alafu Avi asijui alikuwa nazusha ati mbona maps zinachorwa every follower. Alafu Heli anamwambia yeye ni hypocrite kwa sababu hataki kujua PT anajaribu kumwambia nini. So ile kujama ati kila mtu ana come for his neck akashred that other map kabisa. So that's why he was trying to recreate this one. So Heli akamwambia I'm not your new PT. So hizi kona bonga vibaya. So si akasema kumbe umeleta hapa juu ujinga aza kuwa kawe. So kumbe wanaenda the wrong way, wana come across wakianza kuargue na si nani amfuata anamwambia warudi kwa ofe bana. So wakianza kuargue wanasikia kasauti kawia ilikuwa sound kama katoi kanania mahali. Kumbe nene mungu afika ni mdoi wakero kapata mambuzi. Sikuelewa hiyo part. Si ndio kama nani pia these people some of hata Mark na Heli hawelewi why is there a room where somebody is feeding milk to goats bana. Wow, yeah, makes sense. So sayo by this time sasa tumediscover kumbe nini wanaangalia management kabisa, wanaangalia through camera. So Green hata si anakuja anauliza Kobel ati are you aware what microdata is doing? Kusema yes. Are you going to stop this? Akamwambia ati ulisema alikuwa the founder of the place ati in order sijui ati ile ukitaka mtu fanya mtu believe you prisoner believe you free by thinking kumpatia some rope. I think ni a version of give somebody enough rope to hang themselves. So ishaisikia kama hiyo. So si practice yo fano endelea tujuni nchi gani but they do that. Nini? Yaseme yo hata huku ile yani ukiona mtu tu anajaribu kuwa rebellious ile unamfanya aoneni kama amewin, kumbe tu yani unahata tu ajitrape mwenyewe vile hawezi jitoa. It's a common management practice. So so Heli si wameona hiki tu wako panashindwa kwani kunaendeleaje hapa. So Mark anatake a moment anaambia Heli, I know you don't want to be here but I'm glad that you are. So that's the best he can do. Kumwambia I'm glad they're there. So I think he in some way it inatouch Heli. So anasema sawa hiyo map itakusaidia kuizifine vipoa because hiyo drawing yako ni mbaya kabisa. So sa hiyo si by this time nani Miss Casey amerudi amepata zitije Heli ya yuko anaambiwa nani ati alienda sijui mental health work hiyo ndio anaita. So anapata nao kwa corridor ati yuko relieved that they are safe bana. So after this Mark I think Kobel ana jam
juu wameenda wakifuata waki-explore other departments. So ana scold man for that. Juu alisahau ati wako kwa cameras wanaonekana bana. Haya, so si vile now Dylan anawaambia about the overtime contingents. So Heli yani ndio kwanza kujump at the opportunity could get to the bottom of this overtime contingency. So so vile hiyo OTC inakuwa activated, anashtuka kufind out kumbe she is the daughter bana and heir bana, yani ndo mdosi Lumon Industries. So yeye ni one of the executive bana. So kitu inamshtua. So lakini sasa apparently Naweza taka kuona season 2 ni anaja tu nini. Naweza taka kuona season 2. Mbona walimweka hapo? Mbona walikuwa wataka sahau hizo vitu zote? sasa si wana explain kwa this scene because si ana Mwakongwangala. The intention was to convince investors to become shareholders in the severance procedure. So yani inamboa yani amekuwa rebel all this time. Kumbe ana rebel against herself and her company. Okay, I think maybe we can get juu ataka iye it's herself and the company. Milikuwa nashanga mbona walimchukua kamweka hapo na ako nataka ama likiuse Out yet alikuwa anataka si alikubali alikubali the severance procedure ndio a demonstrate kumbe it works. Unaona hata kulikuwa na recordings za yeye akiongea about her experience under severance. Sasa out yake ilimkubali lakini akiwa ndani ilikuwa imemkataa. Lakini now I think hii ni kama what would you say? Unajua zile you are subconscious. Subconscious. I think Heli ni kama ni feelings za subconscious ya Helena. So yes, her out is called Helena Egan, the heir and the daughter to the current CEO. So Heli ni kama subconscious subconscious feelings za Helena ni zinajitokeza through Heli. As in kuna hiyo pressure ya kufanya vitu as in sometimes that are against her will. Kabisa. No. So maybe the reason she accepted was as a loyalty to Lumon. True. Right? So because of this sasa Heli asamacha derail ati hii campaign ya kufanya severance igo wide. So Jiende alikuwa the spokesperson during her speech. It was so funny. Anaanza kuongea vile under severance ati akasema ini ya Helena aka confess alafu anajaribu kutirail zinati wameona kama slaves sijui nini yani zile vitu mbaya zenye wame experience so far bana as inis. Kwa before hata amalize anatakuliwa na one of the executives takuliwa na Natalie. Haya, that's where we leave Heli at season 1. End of season 1. Now let's go to Dylan. Ni sort of a rebel kabisa, right? Because anaona vitu zingine za Lumon ni utiaji bana, but kazi anafanya but for the wrong reason. Anafanya because anataka perks. So alikuwa na very weird perks ati sijui ukimaliza file fulani
ati unapewa zawadi. Kuna hizi sijui finger traps, unajua hizi finger traps hizi ati ukiweka ati mkono zako zinakwama, so the more unavuta the more unaweza trap finger yako, so ukileta hivi pamoja ndio any gambler saka so as in afu kuna kitu inaitwa waffle party. I think uliona waffle party after ameattack nani Milchik. So afu ye ni very arrogant, ati sa kuna saa zingine you assume ati on the outside ye ni mtu very cool, hata I did it better than ase ingine ati sijui kuna saa ati anaendanga muscle contest ati afa anashinda do lakini hiyo ni iko ina make sense. Alafu kitu kingine tumeona yeye ni very antagonistic towards optics and design department. Kuna rumor I think ilianzishwa na management of the company ati optics and design wali masaka watu wa macro data refinement. So ever since kumekuwa na hiyo tension. So juu amekuwa kinotice Avin amekuwa has a thing for Christopher Walken's character but bana and then na hapendi simply because ni mtu wa O&D. Maybe ingekuwa another department zenye ingekuwa na like a tarnished history bana angekuwa na shida nayo bana, lakini the mere fact that yeye ni O&D optics and design hapendi hiyo story. So juu nani sasa juu ya amefall apart Avi anataka kila saa visit O&D department kabisa. So so there's a time now anaenda kuvisit O&D department having alipotaka kuvisit O&D department so akaambiwa na Mark make a photocopy of map ya kwenda optics and design utuachie ndio tuende tukupate sindio? So akitaka kupiga photocopy map anapata picha hii ya optics and design wakimada watu wa macro data bana department. Inayo ilikuwa masaka. So hiyo kumbe ilikuwa ni ploy by Milchik juu pia walikuwa wamenotice having is interested in so wakaweka Milchik ilikuwa like a trick by him to discourage fraternization between the two. So nani I think niola tu the more unamkatiza fanya kitu the more anaendelea na ndio the rule follow hapa sasa where Bart is concerned tunaona as in he's willing to break the rules that he so much loves following. True. So si wakikutana na Bart sasa vile Bart siku moja wakati anawapeleka optics and design anapata ati the same photo but this time ni ati watu wa macro data refinement wanaua watu wa O&D bana. So both departments wamekuwa kipatiwa the same lie but different versions. True. So akajua kumbe hawa watu wamekuwa kitufanya nini wakitufanya ujinga. So at this moment si wameanza sasa kuplan O&D wameweza kuplan na O&D sasa watashikana waanze kuinvestigate yenye Lumon ni nini wanafanyanga. So nani akaiba kuna kakadaliba bana Dylan akaeka kwa mfuko. So this is the reason that aliamshwa akiwa outside the office. Sasa ndio akalana hata sisi pia tulilan kumbe kuna kitu mtu anaweza fanya mtu amshwe as the ini outside the office. It's true.
So Milchik akamwambia ile card ulichukua, nilikuwa nikichukua card fulani from the cameras. Ulificha wapi? Iko hapa ama is it back at work? Sa Dylan sayo yani yuko disoriented but at the same time yani intrigued that yuko kwa nyumba yake. It's true. So akamwambia so ulificha wapi? Akamwambia alificha sijui mahali huko job. Akasema sawa. Haya kidogo sani ya Dylan akaingia. So Milchik is not happy kwa sababu hiyo walikuwa wameambia the kid, tuna assume akamwambia the kid count to namba fulani ndio asisikie kile yeye na babake wanaongea Kabisa. so lakini ni kama ali count fast ama sijui nini juu anaingia wakiongea so Dylan was not supposed to discover that he has a family and any details about the outside life. So hapa I think he was one of his mistakes. One of his big mistakes then ilifanya watu waanze kuwa rebellious kabisa. So saa vile imefanyika Milchik akasema ati akaambia tu kwa simu end it. So Dylan akarevert to his outie. So back at work Dylan G inia Dylan aka approach Milchik akamwambia akakuwa curious. Hii situation ilifanya very curious. The fact that kuna family. Kwanza na mtu huyu hata milishtuka. Sasa nani Milchik anajaribu ku avoid this story. Lakini anaona Dylan itakuwa problem. So na press. So akaona ati wacha tumia smoke screen. Ati wana reward Hale because ati she has reached 75% file. Na hiyo ati ni apparently it's an achievement for somebody new. So ati anasema ata reward na something called a music dance experience. So hapo ndio na saa tika tupaneze kuonyesha yani his fun side bana. Ile I think it's a way of controlling the material. Unaweza pata a good time when you want to, unaweza fanya kazi when it's time for kazi. So ati hiyo ilikuwa kama reward sasa ati for now a good time to work. A good work. So lakini Dylan bado hiyo story the fact that amejua some information about his outie imfurahishi. So I think this is one of the times pia inaonyesha as in ukitumia hizo numbers, ukifanya kazi hizo numbers ndio inakusaidia ku categorize utaiweka kwa box gani. Right? So you at this moment sasa I think inafanya feel anger. So anaenda na attack Milchik baka anamuuma bad. That's inspiring me. Alafu Milchik anaweza kuwa funny when even without wanting to be funny. Ati he broke the skin. Ati was reported to be Scout-Hale. Kwa mwambia sawa si uende nishtaki tunaweza enda pamoja. So Milchik anapoeka anasema ati the music dance experience is officially cancelled. Yani ni kama yani wamepunish by cancelling that experience. So Dylan sasa ndio ana reveal to the others ati anaambia kumbe they can wake us up on the outside. Akaambia tijui what he discovered uko nje Bana. So hapa hawa tu sasa na coincidence sema sasa si kama mnataka to whatever, kama mnataka kujua what is when you wakoaje, now this is the chance. So wote wakasema sawa. So anaitwaje Sida Dylan sasa si
sijui nilifanyika alafu nani akamreward ati akafanya si waffle party ni reward mtu anapewa juu ya kuachieve a certain amount of work. True. So Dylan anafanya hivyo despite this incident between Ian na Milchick, alafu anapewa reward ya waffle party. So during waffle party naona ile card nani alipewa Mark True, nakumbuka. ndio alitumia ku access hiyo. So unajua nani alikuwa na access to various departments Rena. So wakatumia card waka access hiyo control room yenye sasa ina waka-investigate wakapata kuna room sasa mali overtime contingency inakuwa activated. So wanafungua, they unlock the whatever the room, alafu Dylan sasa alitumia now this waffle party. Si unajua mtu anakuanga supervised during waffle party. Hiyo time I think Milchick alipata news about Obel, alafu akaenda Bana. so akawacha supervised. Another mistake he did. So Dylan akahepa gain access to that control room. Alafu inijua ilibidi sasa ati sijui ashikilie control yake ndio ashikilie sijui levels fulani. Baki pia kwa fit pia. But mtu akiwa determined and fitness is not an issue. Hizo vitu ni kitambo sana, lakini nakumbuka so akajikontrol sasa, si akajua sijui code fly ya code ya OTC ya Ravin ni gani, ya Mark ni gani, ya Hedi ni gani. So si tabidi amecontort ndio ashikizo levels zao ndio activate. True. So si aki-activate sasa si ndio sasa nani wana wake up wote watatu. Haya, hapo ndo tulifika na Dylan. So we are at Irving. Irving, as we have established before, he's a rule follower, and but the moment anapatana na Bart, hiyo loyalty yake to Lumon inaanza kuweva. All of a sudden anaanza fanya vitu wangefanya kama ati visiting other departments bana. Beata alikuwa anashangaa. So wakapatana Bart wana bond over, walipatana akitoka kwa ofisi ya Miss Casey, the wellness counselor. I think alikuwa ameanza kudoze. So I think alikuwa na doze. Sijui kama walimention akidoze alikuwa napelekwa kwa is it break room. Sijui kama walimention kama ashaienda break room for dozing, lakini dozing ilikuwa nakatazwa. But sikumbuki hivyo pia. But later sana now I think I came to upon rewatching I came to understand why alikuwa na doze na mbona alikuwa naota about some kind of liquid, black liquid paka na paint. Lakini hata kazi kidogo kuelewa why now dozing. So see at this instance sasa alikuwa ameenda kwa Miss Casey because of dozing. Sasa pepe alikuwa anafikiria akona some problem. So ati hiyo session ilikuwa funny. Sasa kazi ya Miss Casey ati ilikuwa kwambia mtu ati positive things about auti yake. Ati auti yake sijui ufanya nini. So ati
place alisikia hivyo yani imejule ako intrigued about ati zile achievements sauti yake amefanya Bana. so alipika lichako ile pai so apparently ati ukireact to a fact about the outie ati unatolewa points so it got very weird session Kabisa. so so his attraction to bat inaendelea so unapata bat ana visit MDR na Alvin anataka kuwa na hiyo affinity for visiting OND. Bana. So management akona this is too much. Si wakajaribu hizo different whatevers different ways to limit them from interacting. Wakajaribu hiyo mambo ya ati picha. Si wakadiscover kumbe watu wamekuwa kibeba ujinga both MDR and OND. Bana. So now because of Alvin kuvisit OND severally si nani akamhanda Obela kahanda Mark as department chief. So akazusha ati no interdepartmental visits juu lakini sasa by this time si Mark amekuwa rebellious amesoma hiyo kitabu ya Ricken amekuwa a bit empowered so as a defiance wakaenda OND so Mark akapanish MTR by now akatengeneza kama kibali ya hivi kwa mlango ati ndio wasitoke ati kwenda kuvisit department zingine so lakini by this time I think nani alikuwa amepata ile card ya Greyman si ikamwalau afunge mlango alafu ndio nani aende visit bat Avi. True. So anaenda anapata ati they are holding a retirement party for bat all of a sudden so nani anakuwa heartbroken ule mtu amekuwa akienda OND juu yake now yani he's going to retire hata muona tena Kabisa. so and he's very upset so hapo sasa into the final thing that now makes him a rebel. True. So hata nyata ndio anakuwa rebel kabisa season 2 so wakati OTC na activatiwa si we find out ati nani is a painter Avin is a painter so hii material hii painter amekuwa akitumia kupaint zile nini zake zile painting zake si I think hii ndio kitu amekuwa akiona kwa dream zake Kabisa. alafu pia maybe hajakuwa akilala akipaint hizi vitu so ndio maybe alikuwa na doze reason why he was dozing Kabisa. yeah, so it makes sense so si ini yake sasa si bado nakumbuka but si aliretire wachana kumvisit kwenda kumvisit anakuwa even more heartbroken kumbe this dude is married married to another dude Bana. so ati si mali historia yake niishia season 1 niishi kama anagunga mlango aya let's go to Miss Casey so Miss Casey si tukakuwa tukiambia ni wellness counselor tukaonyeshwa ati kazi yake ati ye ni ana counsel the Lumon employees severed employees yes collection severed employees so initially probably tunafikiria yani management Bana. pia sindio Kabisa.
So after Heli alitrikiwa na Mark to let Heli out of her sight. She was punished for this, and akatumwa kwa break room. So Bakata, they went further as to now vacate the her office. Bana. Wakatoa kila kitu. Kashinda kwani punishment ilikuwa savia aje. Afu walikuwa wanapanisha ni kama watoto high school. Sasa kupeleka kwa break room yosi nikaa kuambiwa enda unil. Send unil. So now we discover that she's also an ini. When now we connect it back to Mark's story. Mark vile aliamshwa, he thought he was hugging Mrs. Selvig. Bana. But discovers kumbe Mrs. Selvig is Miss Cobell. I think akiamka alikuwa na hug who he believed to Mrs. Selvig. Ile alikuwa na comfort. Bana. Right? So see now Mark S anadiscover kumbe ako na sister. Kumbe Ricken is brother-in-law. Bana. Na sahi at this point ye pia ni hero yake kwa sababu ya meet the author of he's connected to the author of his book. Bana. Of the book he has been reading. Bana. Alafu sasa aki-investigate further ana discover through a photo he found that kumbe Miss Casey is Mark's wife. His wife. Bana. She's alive. It's even Elisha. Ile akienda kuambia the sister Devin. Hata mimi nilikuwa nimechanganyikiwa huyu jamaa mwana nini hiyo. Ndio kanisho. Yeah, so we go to Bart. But as we discover, as we follow his arc, his arc is connected to Irving's arc. Kabisa. They fall in love with each other. Alafu God weird. fall in love with each other. Alafu wana body even more wakijua ati kumbe department zao zimekuwa zikigonganishwa na management. Bana. Because of some rumor. So the moment yana decide that wanashikana na MDR, yeye ndio alikuwa kwa department ya OND. Bana. Anaambiwa ati ana retire. Bana. So unaweza angalia tu the sadness in their faces. Kabisa. Yeah, yani I'll never see you again. True. Yeah, so see at the end of the season I discovered kumbe is married to another man. Bana. Now those were the severed that you have covered. Now kuna the unsevered. And we'll start with Seth Milchik. Tuliona supervisor. Tuliona ye ni second command administrator. So kuna time ati yaweza kuwa mtiaji. Alikuwa mtiaji mjama. But yani kuna time yani pia ni friendly. Friendly ndio controller watu. Kama management cell yake. Bana. As we have covered ni very different to ya Cobell. Bana. But at the same time to bet mona amekuwa ki make mistakes. Lakini ni juu ya pressure. Ndio. Haya. Now we have established that he is indirectly responsible for uprising or rebellion the MTR team. Haya, si vile Cobell intercept Ricken's book.
akapatia Milchi kati ya decipher kama kuna any codes. So yeye akisoma sasa, si ndio ile alamu ya nani ilisound ya heli kabisa, ikijaribu kupitishia Helena message. So akatia kitabu hapo. Vile kitabu hapo, si Irving alikuja akaipata. Akaipata, akapelekea Mark, atilikuwa anasema yani you see how any fate works out. kabisa. Sa Irving ordered to give Milchik, lakini yako ataka ku break chain of command. Yani vile his rule following worked out. Akasema tia tulipatie my direct superior. Kapelekea Mark. Haya, si Riken alikuwa ameletea Mark kitabu yake asome. But he ended up reading it, but then Riken alikuwa anafikiria that he did not read it. True. So ati kwa akiambia hauti ya Mark. Ati ati it's been 5 days now, you have not told me whether how my book is. True. Kumbe sasa now Mark read it, but it's not the Mark he was expecting. Bana. Ni Mark S. So huyo ndio ali end up kuwa inspired by this book. So hiyo sasa ndio mistake ya kwanza alifanya. Ya pili, aliamsha Dylan at your home. So Dylan naye kuamka sasa inifanya kwa curious about about the overtime contingency. Na kakuwa na ikabidi saa lead to rebellion, akiambia the others this information, waka rebel. Mistake ya tatu, aliacha MDR unsupervised Kabisa. and they could deal with the matter of taking over from Kobel after she was fired. True. So ili allow Dylan sasa get into the control room. Alafu sasa season inaisha kama Milchik cuts through hiyo belt na alikuwa ameweka kwa mlango, they block mtu mwingine from coming in. So when he finally succeeded, he tackles Dylan. So kulikuwa tackling Billy. Yeah, when you look at it, these Lumon people are animals. Bana. Wana tackle watu to keep them from making mistakes. Bana. Yeah. Then you go to Devin. Devin, sister ya Mark. Devin, as we established, she is pregnant. And I think anakuwa frustrated vile nani ana Mark behave. Alikuwa anatusmaka na behave funny. Lakini nonetheless, as in she was supportive. Na sidhani kama alikuwa anajua Mark iko Severance. Anajua. Anajua kindele place anachange anakiwa cheap. Anajua. Lakini sindio just a normal stuff, yani. Just a normal sales product. Episode ya kwanza alikuwa amuliza, I'm glad you made that decision, but do you think nikumbuka, alikuwa anajua. Ati not feeling your pain for 8 hours a day, is that a solution? Bana. So I think I got frustrated in the Mark, yes, but she's supportive. As in both men in her life, right? Mark is emotionally shut off at times. Riken I think alikuwa controlling na vitu zingine anafanya. Kabisa. Sijui kama ile kwenda kwa bathing cabin ilikuwa his decision. But walienda kwa bathing cabin. See, I don't know if there's such a thing. As in for people maybe who don't want to give birth. Watafanya the natural,
So yeah, I think she's a very supportive person despite vile anaongeanga anakuanga very sarcastic. Alafu She's very supportive. Rapport kitu akakuyo cabin alimit dem mwingine hapo. Huyo dem alikuwa sema anaza mtoto okay wangapi? Watatu. Huyo dem kulikuwa na kitu yeye na husband yake. Sindio, si when Devin met with her, I think Albert was Gabriela, I think. Gabriela. So when walipatana kwa silikomenda, I think alikuwa ataka kutoka from hii wazimu ya nani ya Riken. So si kaenda kutafuta coffee akapata this lady Gabriela. Hamuza si neza pomba coffee. Do I think ni at least chakamke. So si when they have a conversation si akamwambia hiyo story ya hiyo ni mtoto wangu wa tatu. Na I'm planning on naming him William. So wana bond in that way, as in they are both mothers who are having the children. I think this Gabriela like na husband yake walikuwa nikapia kuna kitu. Si Devin ana research nani baadaye, but this is after amepatana na uye tena, lakini Gabriela sasa apparently hakuname mtoto wake William ndio walikutana na hata kumbuki Devin ni nani, which show split pia alikuwa Severance. Alikuwa severed, sorry, alikuwa severed. So which because alienda kalisearch akapata husband yake is a senator who supports Severance. So nani alikuwa severed. And season 2 will discover kumbe these cabins zinakuanga na nini, zinakuanga pia na hizo, kuna vile wameweka hiyo teknolojia can be severed. You can transition into outies and nini. True. And innies. So that's why she did not recognize him, as in she's severed. So ana Devin ana support. Yeah, he's very supportive. Na Shira nani apparently nani sasa in a way that ali advise Mark ama ali encourage Mark ama kumove on adit her midwife. Fusa zingine I think wanakuanga jina ingine ati Dula. Midwife dem black ule kumbuka Sindio. Sasa ndio kaanza relationship with Mark. Huyo alikuwa anaitwa Alexa. But then it ended up not working out because Mark life yake ni complicated enough being a severed person. Bana. So alafu sasa ati after amekiupa Devin turns out that she needs to do a lactation specialist who happens to be Mrs. Selvig / Kobel. Lakini nastuka sana ati kumbe nani Kobel ni works at Lumon. Bana. So we will discover what happens during Kobel. So Riken tumemwona what kind of person he is. Very eccentric, mtu akona weird views kabisa when it comes to his work na familia yake. Lakini hiyo kitabu yake it becomes a hit with the employees at Lumon, namely Mark na pia Dylan. Bana. Dylan pia alikuja akasoma hiyo kitabu. True. Au as in how that walikuwa rebellious enough to read a book, another book other than the company
handbook. Aya, Now Harmony Cobell, they like I think he ended the face of antagonism in this show, at least in this first season. So Cobell was into the boss of these people, the severed employees. For management Seleke is very ni iron fist. True. Na saa zingine ni yani anaweza kona very different emotions ranging from calm to manic to volatile, kama vile ati alikuwa anarushia Mark kikombe at some point. Alikuwa na tempe ingine mbaya. Alikuwa na temper. So apparently si amekuwa kijifanya yenye ni Selvig ndio amonita Mark. Hata ndio ye ndio mistake sasa yeye alifanya pia. So I think alikuwa neighbor wake. Neighbor wake. So one of the few mistakes alifanya ni kuintercept hiyo kitabu. Akifikiria ati akipeleka kwa mail kati ya decipher. Kumbe hiyo book it ends up to the person who it was never meant. At the end we try to discover ati kumbe Devin si discover ati huyu kumbe anakandoka kijifanya yani neighbor ya brother yangu. She ends up now being fired. One or suspended. I don't know which one it is. I think one suspended. Kwa sababu haku report suicide attempt ya Hale. Then nakumbuka. Ile kikufa sasa the company ime lose their air. Nanda alimtinda ni Natalie. Natalie aliambiwa tu mbele. So Natalie kuja kuambia board imesema nini akajam. Because of that, because only find out pia amekuwa ki observe nani bila nini. Interact na employee wa Lumon outside of Lumon without their authorization. Walikuwa naspaiwa. So lakini ultimately ilikuwa due to loyalty to Lumon. Sawa? So lakini loyalty yake inazodiwa na ati anachujwa. So he happens to be in attendance. As in you think in reading party. Book ya Riken. So when when they speak finally Mark S akamhag akiongea na nani, akiongea na Devin, si anamwambia yeye ni ini ya Mark. Because amekuwa kinotice Mark kuna vile ana behave very weird bana, si aka confess afa confess ko Selvig mi Cobell boss yetu nani akajama, alafu akadiscover, so anatafuta si amekindwa. Alafu at the same time pia si alijua Haley alijua wame activate overtime contingency juu Mark instead of kumwita Mrs. Selvig akamwita Miss Cobell, so akajua wame activate ile kitu. So si wanatafuta mtoi na nani na yeye wakifikijua alikuwa ameachiwa mtoi. So Devin vile aliambiwa ati huyu ndio boss yetu Lumon, akashtuka akasema na mimi ndio nilimwachia mtoi. So they search the whole place wakifikiria amekidnap mtoi, lakini kumbe aliachwa mahali. Alafu ule mde mamblak ule mjenga akampata, alafu Mark alikuwa amemwona, lakini Mark alikuwa confused. Ule mde mamblaka akuja akachukua mtoi akisema I got him fast. Sinuli alikuwa anaonyesha ati watu ati anajua about Severance na yeye mwenyewe hayuko severed. So mbele. So si Cobell na rush to stop the overtime contingency. Anapigia hata ndio ana alert Cobell, ana alert Milchick that watu wameactivate overtime contingency. Si ndio kumbe ana discover kumbe watu wamekuwa kimcheza tu bana.
So sindio why he ends up now kwa ile room anaikata anakata hiyo belt anatakol nani Dylan. Aya, so Grena tumekava story yake ni Lumon enforcer. He ends up getting killed kwa sababu akiinvestigate nani ali reintegrate PT. Kabisa. So they learned this because Kobel akipretend kuwa Mrs. Selbig siku ya funeral ya Pity wakati watu waliona ile video na the daughter Kobila kwa lena na alitoa chip ya Pity. So si akapea Grena waenda investigate ati whether the integration happened because these people they believe that the severance procedure is irreversible. So you can confirm kumbe it is not bana. So see, I can track information to you, the person that ended up killing him, Regapi. So see, alifuata Mark. Bana. Akifikiria, maybe this he will go to meet. Met his end. Bana. Regabi is tumesema she is the person who reintegrated PT. Yeah, she's a former surgical worker. So as a person who performs reintegration, then she has to be one of the people who like now were performing the severance procedure on all those severed people. Here I think at some point akakuja disillusioned na Lumon. So akatoka. So I think the first procedure alifanya ya reintegration ilikuwa nani? Ilikuwa PT. Lakini I don't think it was that to the least. Kwa sababu nani sinana alienda hapa kuna complications akakufa. Bana. PT. So we have covered the severed, the unsevered. Now we are covering just one more person who we know at this point, the reintegrated, which is PT. PT sasa, we all know how he ended up. Alikuwa beshte ya Mark at work. Na his superior. So vile I think alireintegratiwa. I think sijui kama unaona kama aliquit ama alifutwa. No, nika aliquit. Sikumbuka kusema alifutwa. Juu akiquit wakimfuta itabidi sasa wamemkidnap wamfanye nini? Hata mtoe yako kachip yako. No, aliquit na kago down under. Nikali kwa na hepa. Nikali nda chini ya maji. Kwa sababu hata alikuwa nafikiria kuna watu wanamwatch. Sijui mbona nafikiria maybe walimuua, but ni sawa. Si nizo complications too. Because they walikuwa namtafuta hakumpata. Effects. Yeah. So we are done with the first season. Now we'll be covering themes. So first theme is workplace exploitation, right? Tukomesema employees in Severance, they literally surrender to the work at Lumon kwa sababu for one reason or another. So in Mark's case, alikuwa amejoin kwa sababu kuficha pain. Kuficha pain, tunasema kuficha pain ama kuingilia hiyo pain ya ku lose the wife.
I think kufinyilia pain. Kuificha tu hata kufinyilia sort of. So all the others appear, as much as we don't know their story yet, I think there was a reason. Okay, kama Heli we saw that ana undergo Severance ndio afanye campaign ya kupromote your Severance, maybe attract investors. So in a way pia choose the work, right? Kama sisi huku sasa tulikuwa tumediscuss earlier, mtu akidiscuss akiingia work maybe juu anataka kuavoid nini, maybe mashida za hona. True. Kama watu wa media. Watu wa media tukanasema wewe wale unajua wa media, how their family ama life outside work. Kwanza wale wanafanya editing. Najua mimi na duka sasa hii nafanya huku nyuma. Unajua kwanga so much in your work. Na nilikwambia pia watu wa agency. Au pia. So there are those who don't have time with their families, na wale hawana time ya kuwata kutafuta a life partner. Kabisa. Okay, that makes sense. Hata kuna mjamaa fulani amepita tu sasa tunamjua. Na amekaa mtu sasa ni kuwedi tu mabana. Ada da relax. Na amechoka, amesema tusimtaje. So then there's identity and survival. So vile tumeona kwa show, identity is split in order to increase productivity. Lakini without a full identity, huyo mtu ni employee peke yake ama ni human? Azimi naona unakuanga tu zombie. Kama wewe your life is your work. Unakuanga tu zombie. Hiyo kitu inakuanga mbaya sana. Saka the characters tumeona kwa hii show, the innies, right? Okay, pia wanajaribu kutafuta purpose. Na wana kama mtu kama Mark, unaona pia ana struggle kuwa a leader. Ana struggle na kufanya Heli orientation. So unapata yeye yuko half serious, half anataka as in the fun side of the job. Yani hajielewi, Mark hajielewi kabisa. Aya, ndio maana unapata mtu kama Dylan, yeye ndio kama unapata ati anaguess ati probably akiwa huko nje yeye anafanya vitu fun, ati kama sijui kufanya bodybuilding na lipwe. Yani anataka as in life yake huko nje ikuwe na meaning, ikuwe relevant. Haya, mtu kama Irving na painter. No, as in akiwa huku ndani ana follow rules sana, yani hiyo ndio purpose yake. Anataka yani akuwe mali, yani kuna matter to him. Ndio kama alikuwa anambia na Dylan, ati mbona mtu asiriwodiwe kwa sababu yani amefanya kazi mzuri, si ati anafanya kazi ndio aliwodiwe. So ndio kama saa Heli akikuja yani ana challenge their ideals, ndio sasa wanaanza kuwa independent, think through, wanakuwa rebellious, wanataka kujua okay life zao huko nje ni gani. True. Yeah, so kama corporate secrecy na cultish leadership, kama vile umeona practices za hii place. Basi hiyo place ni katu cult. Sijaona ofisi kaa hiyo. Alafu ati mtu akikosa ati break the rules of this place ati anapelekwa break room. Ati anaambiwa aseme sijui phrase fulani 1,000 times. Ndio la lesson yake.
Yani unapata kuna sijui rituals, bana. mtu ana idolize founder of the organization, wanaweka rules zingine zenye ati haufai kudeviate from hii rule kama ni hivi Bana. ni hivi Bana. haufai kuendelea ati sijui ati haufai kuwa na kitabu any book kwa hii workplace except handbook. Yeah. So hata ukikuwa na novel maybe during your downtime ama during lunch usome novel at least urelax nini, vitu kama hizo zimekatazwa. Very strange place, yani nazisema ni like a dictatorship lakini ya Ushaisido? escapism from trauma, right? Mtu kama Mark tunajua the reason aliingia the Severance program ndio asa about the pain of losing his wife, but I think he pain tu inapata tu njia ya catching up to him, right? Unaona hiyo ni a way of killing the pain. Ni a way of killing the pain, Right, lakini let's put it this way. Let's say yes kuna feel pain ati wife will die, but for 8 hours a day only. Unajua hata after those 8 hours bado utarudi ile state ulikuwa so hii pain tu itakuwa ikiendelea. Kuna tunasemanga kuficha white. Kuna watu wengine watakangi kuface vitu head on. Wapenda kuficha white. So unajua yeye angekuwa anatumia drugs. Lakini sasa anajificha na kazi. Na hiyo pia ni mbaya. Hiyo ni mbaya sana. Hata Devin alimuuliza kama amenotice ameajakuwa akienda kwa therapist. Unajua ba therapist. Lakini akata kwenda kwake juu amejoin the Severance program. Bana. So anasema ati inamsaidia. Me personally, I don't think that it helps in any way. Okay, unajua inamfanya na feel good, but nilikuwa naona kitu inamuosha. Yeah, I think it's a misguided way of very very misguided way. pain. Siwezi advice mtu afanye hivyo na kazi. Siwezi advice. Hizo ndio tunakomi mtu kama akangendelea hivyo angecommit suicide. Mark S. Mark agendelea neo zote bangelea neo Mark S. Juu alikuwa confused. Hata na Punatan Peter alikuwa anamwambia saijo ameelewa ati he lost his wife. Alikuwa anamwambia I could see, yani kuna vile ulikuwa na pain. Kuna vile ilikuwa natafuta njia ya kujitokeza. Now let's look at this from a Kenyan lens. So if this show was set in this country, Kenya, how do you think it will unravel? In Kenyan context ama? In form of actors ama nene? Kwanza kitu kwanza ingekonga na corruption mingi sana. In what way? Nani? Naitwa Michi nene administrator hao. Milchik. Kitu ya kwanza Milchik angefanya, Milchik angeleta watu wake. Watu maybe wa tribe yake ama relatives wake. Ingeko corruption 1. Corruption 2, hili angeteseka sana. Maybe ingekuwa hata na a lot of sexual harassment. Number 3, wangefanya job heavy sana. Okay, where now the severance procedure is involved. Severance procedure nakwambia hata maybe ungekuwa nafanya job without salary, without even basic salaries, na ungekuwa nafanya job mingi sana.
wakaunga kwa divided kabisa na families zao. Okay, so you now that rules out the corruption of bringing in your own people, because unaweza jileta watu wako alafu wakuwe severed wasijue ati kama wanalipango. Bro, kuna wanyama huku nje. Kuna wanyama, maybe umeduna beef na brother yako ama relative wako bana. Wataka kumrevenge. Yani unataka kuwa na mtu wewe unajua akiumia. But hiyo tutoe. Ni going too far. Ni going too far. Kuna wanyama huku nje. Tutoe corruption. But sexual nini inaweza kuwa? Sexual harassment. Inaweza kuwa. Manze hili alikuwa msawa sana pana. Na kwanza Mkenya na pawaka hiyo pawa nani alikuwa nayo huyo Mitch. Maana sauti nake saidili sana. Hiyo pawa Mitch alikuwa nayo. Mitch Kenyan alikuwa nayo. Angeitumia poa sana kwa nani kwa hili. Lazima angedai kugonga vitu. Mark nange kwa super confused. Okay, okay, kuna vile watu wana feel like working for a big corporation is contractual slavery. At some point, yes, yeah. At some point, yes. Kuna kwa na lot of work mnafanya. Alafu another thing. Let's say nishabunga na besta yangu. Aliambia hiyo month alitengenezea kampuni kitu kaa 50M. Okay. 50 to 100M. Salary yake tu ni ile 60,000. Na kuna vile alikuja akajitetea. Ametry kujitetea wao. Mara mwisho alimchuja. Okay, so did he find a better, lakini kama angekuwa severed, najua pia I think vile mtu ingekuwa like invoke the severance procedure, so or take advantage of, because this person is severed, or make sure they will never like ask for a raise. Let me tell you something. Unaona hiyo idea? It's a very, very good idea for corporates. Wakipata kitu kaa hiyo, na inawaka, watu wengeweza kwa server vibaya sana. So, juu sasa, right, effects za kilinafanyika huku kazini, right? Si mtu anafanya kazi mingi, right? Akiwa ini personalities, ndio. Lakini sasa ule wa nje ana feel effects juu hiyo pesa anapewa si enough ya kulipia zile mahitaji za daily life chungu nje. Yeah, so if they were to do this and as in it actually works, right? I think watu wangekuwa na exploit watu vibaya sana. Kwanza huko. Yeah, so guys, if you maybe think this is a possibility, if that procedure was to like happen, you can hit us up in the comments. How rampant do you think overwork culture is in Kenya? Angalia tu factories zetu. Sisi stajio community, lakini community hutumia watu vibaya sana. Watu wakiwa vibaya sana. Yeah, it's unfortunate. So, how often do struggles on both sides of work-life balance bleed into each other? Ini unapata sasa vitu za work zinaanza kuingilia mambo ya home na vitu za home zinaanza kuingilia Imagine work life. umeenda job, umefanya job all those hours, ama ofisi yako ni toxic, hauna moral, so umetoka from a very negative place, alafu unaenda home,
Obvious, lazima italead jo. Kuna tele watu wako stress. Tule watu wako stress lakini hiyo Severance pia kuna venye ukienda home wamekusafisha. Lakini kuna kale ka kitu kia brain. Kuna kale ka psychology itakuwa ngumu sana utafia nayo. Juu uroka please umechoka. Nika tutumie good example. Jeshi. The army. Army mazoke nanga wakitokanga kambi wengi wao. Wakuja kumix na mraia struggle sana. Kuna hiyo PTSD. Hiyo PTSD. Nika tu Severance. Yani kule mazevu tumefanyiwa. So ukikuja home. Ni noma. Kuna jamaa the artist alikuwa anaitwa Fela Kuti wale Dedi alikuwa na ngoma inaitwa Zombie. Basi hivyo ndio Severance. Kwa mnatania mnakuwa mazombi. Amtuni nini inaendelea mnafanya huko? Kazi ni kufuata orders. Mtu tushia pesa sana acha niendelee. Yeah. So corporate control versus ownership of self. Which one is more dominant? Yani in the world ama Yuko hiyo work setting tu. Hiyo work setting ilikuwa corporate control. Walikuwa control sana mpaka wakaribel. Si ile think ile walikuja wakona hizi tumefiliwa sana so kama wakaanza ownership. Do I think hakuwa na any dasamaji hakuwa na ile worth. Me the first 2 episodes siko na Johnny nini inaendelea hapa. I swear ama nivyo tu mjamaa na stay naye pia ni mtu demanding pia. Kusumbua. Siku ashikanisha nazo kushika episode 3 na nilikuwa na kutafuta na kuuliza. Juperi all of your controlled. Hizo zamekewa everywhere. Una cameras. So hakuna kitu unaweza fanya. Ideshiko kwa kamera unakuja kuhandle. But conscious ya nani ilikuwa the best? Ya Helen. Ya Haley. Haley stroke Helen. Who alikuwa na the best conscious. Why do you think so? Ilo anaweza kuribelewa kwanza. Anaweza vitu hata alikuwa hata from the interview. Akumbuke hata jina yake. See, as in the irony. The rebel ndio ana own company. Zitakuja nita huko mbele. Yeah, so okay, kuna a bunch of institutions hapa tutaangalia. Unaweza angalia kama ziko na similarity na vile Lumon wana operate. Haya kama family owned conglomerates. Na depend. Siwezi sema zote but zina hizo mashida pia. Kuna bank fulani sitataja juu tunaweza kuwa sued. Walikuwa na hizo mashida. Na what about political dynasties? Sasa Kenya na hizo ndio vitu zinatusumbua. So naona kitu inafanyika ile party size. After the owner kudedi. Kila mse hawezi katusiu. Tunaweza ongea kitu inafanyika ODM. After the owner kudedi sasa watu wanaipigania bana, president anaipigania, former president. Lakini kuna una similarity na Lumon hapo iko wapi? Nataka kufikiria. Similarity. The daughter do the biggest rebel. To the dynasty. We need the biggest rebel. Okay. Like what about the easy churches that feel more like corporations? What about church ikuwe peace instead of like an institution that helps people spiritually? Sasa hizo no ba kai church of Prophet War. There was. The corporation.
Wazi vitu anafanyaga ule mjamaa nikaa inaponga kikoperation hivi. Kuna hizo Rules nini nilikuwa naambia na boy fulani alikuwa ngeo church. Every month usipotoa 5k yake ilikuwa 10k. Alafu tena a lot of rules. Kuna dia hata mfai kula shuge, kuna dia mfai kula nyama, kuna dia mnafaa kumuombea. Shidene. So what about pyramid schemes? Ipi? Kuna kwa nako ka control but siwezi shikanisha na dini. Pyramid kukua unaweza toka. Kuna vile ati umebrainwashiwa ati into ni choice yako, ulijisukuma huko unaweza toka. Let's say kwa pyramid scheme nimeshikana na church. Hizo ndo mbaya. Ile wana target your spiritual sensitivity kabisa. Hiyo ndo mbaya. Okay. So I think tumekava hii. Will kind of going a procedure like severance be really a plausible way to heal pain? What do you think, guys? Mi personally siwezi advise mtu. Kao kuna vitu zingine ingawa watu watasema wewe ni mui kama nini. Kao una fans ama una straight up friends. Kama kagekuwa na mabit straight up na naguyo pain angeenda psychologist ama angeendea naona hivyo. Kuna pain zingine kuna go hiyo ni severance unaweza jikill. Imagine unafanya job hata ujui. Na ujua hata hiyo job ati ni nini purpose yake ni gani. Alafu na kudrain. Waduka kwa kombe ule ina drainingi mtu. And maybe we'll pay with that breathing. But you breathing space, lunch nini. Sikuzi nakatanga majobs mingi sana. So hata nilifaa kuna kufanya job kesho. Kitu ya kwanza nilikataa niko najua editing yake itakuwa azime. Kitu ya pili tuko church, mimi najua kazi za church. Hawezi chapa 3 hours. Recording. Hawezi chapa 3 hours, hiyo ni uongo. Okay. Now, for some people, would they rather suffer on the inside than bury themselves in work than being unemployed? Unemployed ni normal. Not some people, a lot of people bora suffer. Ja kulipa bills. That's unfortunate. Also nafanya job is very inhuman. Everybody you know. Watu wengi sana. Watu hauwezi kawa skuma ufalaka hizo ni Gen Z. Gen Z wana do right sao. Which is so cool. Wamejielewa. Pia wanapatanga mtu anachani nje mzazi. Anachani nje mzazi. Yeah, so if the severance procedure existed in Kenya, will the NHIF recognize it? Ingesumbua. Kungekuwa na lot of psychological problems. So because it's catering to a particular psychological issue. Sidhani ka ingeiona juu kungekuwa na lot of cases. Alafu tena ni cheap tena italeta cancer. Yani kitu unaweka kwa body yako na ni metal you bring cancer. So kama tattoos.
Tattoo si sana lakini chip so ni metal kabisa. So mkono ni vile inawekwa na vile ilikuwa kubwa. So ingekuwa expensive juu because of And I'm very sure kama ni NHIF approved. I'm very sure hiyo kitu ni radio waves. So ina affect akili yako. Hiyo ingedun cancer, ingekuwa na shida mingi sana hiyo. Hiyo kitu ni very impossible. It's a good idea but it's very impossible. Tujui kuna scenario. So unaona kuna kitu inaitwa conscious, human conscious. Hawezi beat hiyo kitu. Human conscious hawezi. So that's the end of this show. Miss Jonas men blogging kai. Ni hii show hata kabla ni understand tukua time. But this is one of the best shows nimeona. Nimeona last year na this year. I think this is the best season for real. Haitaki danda. Mtu pia ina challenge mtu kufikiria. I believe probably when you see it, it will challenge you to ask such questions, the questions that you have asked on this show. So if I have any questions or countertakes or reactions on the show you have covered, you can hit us up on our email 254action@gmail.com or any of our other platforms, Facebook, Instagram, TikTok pia. So next, when we come back, we'll be covering a show that you probably, I think you all know. So then it's going to be about Titanic. So Titanic was a very big movie when it came out. I think mademo alienda mara kaa 4 kurudia the movie. So I think we have on this episode we have given you our opinions on what we thought on Severance, what we have learned. So if you have learned something also, you can tell us what you learned from the show. So guys, thank you for being with us. We'll meet next time for Titanic. So ladies, let's actually refresh Titanic. And I will probably make every year since it occurs. So yeah, thank you and peace. Good stuff, man.